ஹலோ வணக்கம். இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட். என் பேர் சுப்புடு, சியாட்டில் இருந்து. வணக்கம், என் பேர் ஹேமந்த், சான் பிரான்சிஸ்கோ பே ஏரியாலேருந்து. இது வந்து பேசும் படம் பாட்காஸ்ட்ல வந்து நம்ம மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ். இப்போதைக்கு நம்ம இது வரைக்கும் மணிரத்னம் எடுத்த எல்லா படத்தையும் ஸ்டார்டிங் டிசம்பர் ஒரு நவம்பர் 2023 ஒரு 1.5 வருஷத்துல we have gone and looked at each of the film and we have completed looking at all 26 films, technically 28, but தமிழ் இங்கிலீஷ் அதெல்லாம் சேர்த்து தமிழ் ஹிந்தி அதெல்லாம் ஒன்னா சேர்த்து பார்த்தோம்னா 26 படங்கள். மலையாளம், தெலுங்கு, மலையாளம், தெலுங்கு எல்லாத்தையும் சேர்த்து கன்னடா. இல்ல நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, ராவன் ஒரு படம், ஆயுத எழுத்து யுவா ஒரு படம், அப்படி கவுண்ட் பண்ணோம்னா there are 26 films that Maniratnam has directed so far. அந்த எல்லா படத்தையும் நாங்க இது வரைக்கும் இந்த மணிரத்னம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல we have looked at and கீழே வந்து we provide a link. உங்களுக்கு வேணும்னா அந்த பிளேலிஸ்ட்ல போயிட்டு you can rewatch any of the films or our retrospective of any of the films. And so இது வந்து is going to be a very short episode. But இதுல வந்து எங்களோட ஐடியா என்னன்னா, after having watched Maniratnam films throughout during the time of release and all that, but by taking enough time to go and do a retrospective, sometimes these retrospectives have gone longer than the actual film length itself, right? So அப்படி டீட்டெயிலா retrospective பண்ணனாங்க, what is our list of Maniratnam films, our personal favorites list அப்படின்னு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா 26 to 1 line up பண்ணீங்கன்னா என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு. As usual, my number or my picks from 26 to 1, Hemanth does not know. Hemanth's picks, I have no idea. And so we are going to find out ourselves. And we are going to start at 26 and we are going to go walk our way down to all the way to 1. So, ஒரு மாதிரி listicle, but இது வந்து it's just not to provide some, fun to watch, but why we thought about each one of them அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி ஒரு இது. It's going to be short. Again, அந்த படத்தை பத்தி நீங்க இது வரைக்கும் பார்க்கல, you want to look at full-na, that's why the playlist is provided. Go watch that retrospective. Anything to add, Hemanth? What do you want to say? Nothing. நீங்க ஷார்ட்னு சொன்னீங்க. ஷார்ட்டர் இஸ் a better word. ஏன்னா இது ஷார்ட்டா முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை. பட் we'll try to keep it, wrap it up very quick, just for the sake of just rounding up all the numbers. Yeah, இது வந்து நாங்க chapter wise போட்டிருக்கோம். So you can actually, if you are just not interested, you want to go somewhere, you can always move along and get to that place. All right. So 26. Do you want to start, Hemanth, as usual? Just Good, like our. Go ahead. 20. Nah. Okay, I'll go. 26 வந்து is no surprise. Idhaya Koil, released in 1985. நான் வந்து ஒரு படத்துக்கும் வந்து I have a superlative picked. So I'm going to start with it. And then I also wrote down the Friends episodeலாம் பார்த்திருக்கீங்கல்ல, the one where Ross finds out. அந்த மாதிரி I have written down some. They're not necessarily fun, but they are. And the format, it basically defines every film. Captures every film. So, Idhaya Koilinoda 26th film, no surprise again, like I said, I called it the most compromised film of Maniratnam. The producer left him with little authorship, அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். It makes him his least personal film. And so, the Friends tagline வந்து the one in which Maniratnam lost the script. So your pick for 26, Hemanth. Of course, same thing. நம்ம இது வந்து முதல்ல இருந்தே பேசிட்டு இருக்கோம். இது வந்து it had to rank one of the at the bottom. In fact, I was considering should it even be considered as part of the list. அந்த பட்சத்துல 26வது போட்டது காரணம் என்னன்னாக்க, நீ சொன்ன ஒரு 50% of the reason, which is Maniratnam himself had washed his hands off the film, saying இதுல வந்து இது படமே கிடையாதுன்னும் போது இதை நம்ம வந்து I don't have to explain why it is on the 26th spot. But I think he did the best of what, given the constraints. Other than, like I said in the review, I thought he did a great job given finishing the film without much control, as much control as he would have liked. And it was a mega hit, by the way, for various other reasons, nothing to do with Maniratnam. Right. Your 25th, Hemanth. 25th on the Unaroo is what I have on 25, because I think it's one of the few films that I liked it, but I had to force myself to watch the entire movie. And it is a slice of or a time in the very specific story genre. கேரளாவில் நடக்கிற ஒரு போராட்டத்தை பற்றி, or if you talk about relationships and how friendships are formed and broken and துரோகம் எல்லாமே இருக்கு, எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. பட்
I think it was slightly hard for me to watch the whole movie, in one sitting. So, கொஞ்சம் கஷ்டமான படம். But it was like still a very good movie, relevant. But ranking என்ற பட்சத்தில் 25th. Okay, same thing. என்னோட 25th is Unaroo, released in 1984. என்னோட இதோட இது வந்து the most didactic. ஏன்னா வந்து it is, I think it was commissioned as a political film. And very ironic to Mani Ratnam's films, it speaks louder than it listens அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா it's got very ரொம்ப வந்து listen to me, I'm going to tell you a policy, I'm going to tell you about unions, where in his further films he never did that. So again, Hemanth explained. So the tagline is the one in which the megaphone was louder than the camera. So all right, that brings us to 24. என்னோட 24 வந்து பகல் நிலவு 1985. I call it the most forgettable. ஏன்னா the melodrama வந்து இந்த படத்துல வந்து there is a melodrama, and இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு காட்ஃபாதர் ரேஞ்ச்ல there is all, it's there, but I think it got lost in very conflicting tones. இது வந்து எப்படி போகுதுன்னு எனக்கு புரியல. Is it going towards a romance route, இல்லனா is it going towards that godfather, like a guy listening to it? So somewhere in which I think it got lost. So anyway, my tagline is the one in which the Pagal Nilavu, or the moon never rose. So I'll leave it to you, Hemanth. Unga 24th. ஸோ 24th வந்து யாரும் நம்ப போகிறது இல்லை. லைக் இது வந்து உங்கள் லிஸ்ட் என் லிஸ்ட் எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லிட்டு பகல் நிலவு தான் நானும் போட்டிருந்தேன் நான் 24th. And for the same reasons, right? It wasn't like, this was one of those phases where I don't know if Mani Ratnam was unsure about what genre he was going to make this movie into. It had all the elements and all the trappings of இந்த என்ன சொல்றது, ஒரு கில்ட் பண்ணி வந்து லவ்ல ஃபால் பண்ண வைக்கிறது, இதெல்லாம் வந்து unlike, not, I wouldn't say unlike Mani Ratnam, but not very strong Mani Ratnam tones. And maybe this is us looking at Pagal Nilavu from what we know as Mani Ratnam. சில படம் இங்க வந்து சஃபர் பண்றதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்க, of course time has passed, we've seen Mani Ratnam evolve. So adala வந்து எனக்கு, I think Pagal Nilavu is probably, not probably, is definitely my 24. Okay, very good. It's 23rd. எனக்கா Chekka Vaanam is my 23rd. I felt like it was like, it had great potential. It had like a great setup. It had all the great, Mani Ratnam was like at this point commanding all the leading actors. எல்லாத்தையும் வச்சுட்டு I couldn't really get into the movie because it didn't, again, இது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி தான். What if Godfatherல வந்து the sons were like selfish and acted against each otherன்றது வந்து ஒரு பயங்கர பொட்டன்ஷியல் இருக்கிற ஒரு கதை. பட் இட் டென்ட் ரியலைஸ் இட்ஸ் பொட்டன்ஷியல் இன் தி எண்ட். எனக்கு என்னமோ எல்லாமே ரொம்ப கன்வீனியண்டா இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. எல்லாமே வந்து ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் விச் லைக் அருண் விஜயோட கேரக்டர் வந்து ஸ்ட்ராங்கா ஒரு பக்கம் இல்லை இன்னொரு பக்கம் போகலன்னு தோணுச்சு. அரவிந்த் சுவாமியோட கேரக்டர் ஆர் ஃபார் தட் மேட்டர் சிம்புவோட கேரக்டரும் வந்து ஐ தாட் வாஸ் அண்டர் யூட்டிலைஸ். எல்லாம் டக்குன்னு தே ப்ராப்பிங் அப் சம்வேர் and then they vanish and then they come back. And the strong sense of drama was never created. Perfect. என்னோட 23rd வந்து இஸ் இப்பவே எனக்கு கஷ்டமா இருக்குதே, இப்ப நான் எப்படி போறேன். ஸோ 23rd வந்து இஸ் குரு, தட் ரிலீஸ்ட் இன் 2007. the most ambitious film நான் சொல்லுவேன் for various reasons. hold on. ஏன்னா the explanation வந்து இது வந்து ஒரு ஸ்வீப்பிங் பயோபிக். ஆனா the ethic வந்து it got blurred in all the in through as a movie went by, right? So again, tagline நான் எழுதி வச்சது வந்து the one in which capitalism got a redemption arc, right? Very unlike Mani Ratnam. And it's not about the redemption arc, it's about how he gave the ending, which didn't sit very well, at least in the rewatch, right? There were parts of it was brilliant. Romba first half la so brilliantly done, even for that matter second half, but the way it was convincingly ended, right, looked like he took a shortcut, which is again we want to be very hard on him because he has given some great films and this seemed like a very comfortable ending. And நான் சொன்ன மாதிரி எத்திக்ஸை வந்து ஒரு கார்பெட் கடியில போட்டு மறைச்ச மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு. கிரேட் மியூசிக்,
some amazing cinematography by Rajiv Menon, fantastic acting also by Abhishek Bachchan and by Aishwarya Rai Bachchan, but still, somewhere I think it got lost. So 23. I'm எதுக்கு நான் வந்து ஐ நாட் ஃபீலிங் பேட் அபவுட் இட். ஐம் ஜஸ்ட் சேயிங் ஐயோ நம்மளுக்கு பிடிச்ச படம்லாம் இப்போ இப்படி லிஸ்ட் பண்றோமேன்ற ஒரு இதுதான். பட் இட்ஸ் ஆக்சுவலி ஃபன். Yeah, again, it's not that these are bad movies. It's just the ranking of where we are. இது வந்து நாங்க ஏன் கீழே போட்டோன்றதுக்காக அந்த படத்தை போட்டு மிதிச்சு கொஞ்சம் we have to justify the right. ஏன்னா நிறைய நல்ல விஷயம் வந்தது. ஸோ அதனால I'll go with my 22. என்னோட 22 வந்து அகைன் நாங்க பேசி வைக்கல, பட் செக்க சிவந்த வானம் ரிலீஸ்ட் இன் 2018. சூப்பர்லேட்டிவ் வந்து அவர் எப்படி சொல்லுவேன்னா த மோஸ்ட் சினிக்கல் ஃபிலிம். ஏன்னா இந்த ஒரு கேங்ஸ்டர் படத்துல வந்து எல்லா சென்டிமெண்ட்டையும் ஸ்ட்ரிப் பண்ணிட்டாங்க. லைக் சென்டிமெண்டே இல்ல, ரைட்? இட்ஸ் பியூர்லி ரூல்ட் பை பிளட் அண்ட் பிட்ரேயல், ரைட்? அண்ட் என்னோட டேக்லைன் வந்து த ஒன் இன் விச் எவ்ரி பிரதர் ஷார்ப் அண்ட் அ நைஃப். ஏன்னா இட்ஸ் லைக் எவ்ரி பிரதர் அகெயின்ஸ்ட் எவ்ரி பிரதர். And it had all things, but it felt like it was made for the time where this film was requested by popular choice. மக்கள்லாம் சேர்ந்து எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லைட் ஃபிலிம் எதையுமே கண்டுக்காம ஒரு அன்லைக் மணிரத்னமா, even for that matter, okay Kanmani, they thought that was, but okay Kanmani is a very very strong film. But unlike Chekka Chivantha Vaanam, which was taken light for all from all sides, and so my 22nd there. Yeah, and I also want to add that, like சொன்ன மாதிரி ஆக்டர்ஸ் வந்து அவங்களோட ஃபுல் பொட்டென்ஷியல் வந்து லைக் பிகாஸ் மேபி இட் வாஸ் ஜஸ்ட் டூ மெனி ஆக்டர்ஸ் லைக் we spoke about that. பிரகாஷ் ராஜா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி ஜெயசுதா இருக்கட்டும், ஜெயசுதா sure, they had all the actors, but yeah, drama was missing. என்னோட 22nd வந்து திருடா. I watched it on screen. I liked it at that time, but it never stayed with me past that viewing. இது வந்து இது படம் ஓடல, அதுக்காக சொல்லல, பட் அது ஓடாதது காரணம் வந்து நான் நிறைய வாட்டி யோசிச்சு பார்த்துருக்கேன் நான். It looked like it was supposed to be a fun movie where it's just like ஒரு urban meets rural, ஒரு அது மணிரத்னம் தான் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன். Like setting up a heist movie in the middle of Bharati Raja's country or something like that. Yeah, like அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று செட்டப் பண்ணும்போது it had its potential, but I think it still is a good movie because it explored something that no Tamil movie had explored before that or after, as far as my memory can serve me. So I think in that way it was a very good experiment. Maybe saved a lot of people from trying anything like that after that, saying it's not economically viable. But எனக்கு இதுதான் the standard thing about Mani Ratnam, right? It still got a lot of segments which are so well done that it's not a bad movie. It just didn't add up. Some of the parts didn't add up or line up in the end. அவ்வளவுதான் தவிர it still had some really really சந்திரலேகாலாம் வந்து it taught us how to imagine how a song can be done. Not only a song can be done in a very limited space, and நம்ம for a difference, இது செட்டு கிடையாது, ஒரு ஆக்சுவல் லொகேஷன். அது எவ்வளோ குட்டியான லொகேஷன்ல எப்படி கேமரா வச்சு அதை ஷூட் பண்ணாங்கன்றது வந்து இட் மைண்ட் ப்ளோன். ஸோ ஐ திங்க் ஐ ஷுட் கோ வித் 21, right? இல்ல என்னோட 21. ஆமாமா, you are 21. That's right, you are 21. Go ahead. 21 வந்து என்னோடது வந்து கடல் is what I had. Again, really great potential. நம்ம சொன்ன மாதிரி like we talked about this. It had the setup of good versus evil, right versus wrong. Literally, not even like ஒரு philosophical ஒரு அண்டர் கரண்ட்லாம் கிடையாது. நேரா எடுத்த உடனே இதுதான். ஒருத்தர் வந்து தேவதூதன், ஒருத்தர் வந்து சாத்தானோட ஒரு உருவம். And the challenge with this movie again was that இது யாரோட கதைன்றது வந்து காணாம போயிடுச்சு. Is it about love story? Is it a love story between two people? And this is what we discussed also in the detailed thing, which was, according to Jaimon, is about a guy and a girl. ஒரு காணாம போன ஒரு பையன், the last sheep or whatever parable. Correct. அந்த பையனை வந்து திருத்துறதுக்கான பவர் வந்து ஒரு இன்னசென்ட் கேர்ள் கிட்ட இருந்து, ஒரு ஏஞ்சல் கிட்ட இருந்து வருது. இதுதான் கதை. பட் கதை அங்க ஸ்கிரீன்ல வந்த போது ஐ திங்க் தி ஆக்டிங் ஆஃப் Arjun and Arvind Swamy
took the story apart completely and turned it into a completely different movie. So we lost interest somewhere. ஓகே. என்னோட 21 வந்து இஸ் பல்லவி அனுபல்லவி 1983. ஐ கால் இட் த குவைட்டஸ்ட் டெபியூ. ஏன்னா எனக்கு வந்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப இட்ஸ் அ சென்சிட்டிவ் பிகினிங் டு த பிக் ஸ்டார்ம் தட் வாஸ் கோயிங் டு கம் வித் மணி ரத்னம். ஐ லவ் த ஃபேக்ட் இட் ஹேட் தட் பியூட்டிஃபுல் யூனோ ஒரு எவ்வளவு சென்சிட்டிவா ஒரு கதையை வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரியை வந்து ஒரு வித்தியாசமான லவ் ஸ்டோரி. இப்பெல்லாம் சும்மாவே சொல்லுவாங்க வித்தியாசமான. அப்போ அந்த 1983க்கு when if you look at all the movies that were coming like Murattukalai and Sagalakala Vallavan, this was truly a very different film for that time. So I loved it, I enjoyed it, and என்னோட இது tagline வந்து the one in which Mani Ratnam whispered before the big roar that was going to come for the next 40 years. So but I loved Ilayaraja's great music, background music, songs, everything. And it still holds good even today if you watch it. So that's 21. Okay, another 20 வந்து is Geethanjali 1989. The most poetic. ஏன்னா ஒரு மணிரத்னமே சொன்ன மாதிரி யூ டேக் ஒரு கிளிஷே ஒரு மார்டாலிட்டின்ற ஒரு இதை எடுத்து தென் யூ டபுள் இட் அப்படின்னு சொன்ன மாதிரி அதை வந்து எப்படின்னா அந்த ஹவுடியூ இப்போ வந்து ஒருத்தங்க வந்து இறக்க போறாங்க ஆர் அந்த மோர்டாலிட்டியை வந்து அவங்க எவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் இட்ஸ் அ மெடிடேஷன் ஆன் இட் ஓவர் தி ஐஸ் ஆஃப் ஸ்டார் கிராஸ்ட் பட் டூம்ட் லவர்ஸ் தே ஆர் கோயிங் டு டை நவ் ஹவு தே லுக் அட் லைஃப் ஆன் தட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ I mean it had some of the fantastic songs even today. And I wanted to say this again even now I wanted to remind the songs are 5x better in Telugu than in Tamil. If you have only listened to Tamil, you're missing something. So, in the one in which death looked like first love, that's my point. Very apt. Go ahead. 19. Oh, sorry. Ungloda 20th. 20th. So 20th வந்து எனக்கு காற்று வெளியீடு. இது வந்து நம்ம ரொம்ப டீடைலா போனோம் நாங்க when we did the huge retrospective for this movie. Yes, it highlights some mental issue like health issues that was very very rarely discussed in Tamil movie and went a little deeper. But in the end the justification for the negativity or the negative shades for the protagonist or the main character were not, I mean, like tipped it over a little too much. Like it was overdone and because the opposite, the girl that is supposed to be very அதாவது ரொம்ப ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட ஒரு புரிதலோட ஒரு எம்பத்தியோட நடந்துக்க வேண்டிய ஒரு டாக்டர் ஒரு பொண்ணு கொஞ்சம் ரொம்ப ஓவரா டிசைலா இருந்துட்டாலோன்னு ஒரு கடுப்பு கோபம் கூட வந்துச்சு. நாட் அ டிசப்பாயின்மெண்ட், ஜஸ்ட் லைக் you were so upset with both the characters, unfortunately. him for actually being the jerk he is, and she for being such a dumb, taking victim. Yeah, again, it's victim is victim. You can't blame them or shame them or whatever it is. But the screen la portray both that balance was completely tilted in one direction. So கடைசியில in fact at the ending அப்படி காமிக்கலனா கூட ஒரு அளவுக்கு நம்ம ஒத்துறோம். That's true. The ending was what really made it really like okay, seriously மணிரத்னம் யாருங்க உங்களுக்கு இந்த எண்டிங் கொடுத்தாங்க, நீங்களா கொடுத்தா கூட கொஞ்சம் படத்தை திருப்பி உட்காந்து பாருங்க சார் ப்ளீஸ் அப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு எனக்கு. So I go with my 19th. Yes. Ponniyin Selvan Part 1 was a disappointment for me. I decided to watch the movie again. It had like a lot of gravity that was pulling me down from actually going to watch the movie, which is like a lot. It says a lot, and we saw this in theaters very recently, right? And so much hype with the movie. And I want to recap what I said in the retrospective, which is I think it was not a movie. It was definitely not a two-parter movie. I think now I can't claim myself to be a Ponniyin Selvan fan, addictive, fanatic. I liked the story. I liked what was written. But if there was a person that could have done Ponniyin Selvan for the screen, it was Mani Ratnam. Because அவரோட கற்பனை திறன், அவரோட the way he can pull actors and the way he can create drama between characters, he's done that with his eyes closed.
பட் இந்த படத்துல that magic was not there எனக்கு. ஓகே, குட், ஆல்ரைட். என்னோட 19th வந்து உங்களோட 20th இன்சிடென்டலி. ஸோ இட்ஸ் காற்று வெளியிடை 2017. த மோஸ்ட் கன்ஃப்ளிக்டட் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி தான், ஒரு டாக்ஸிக் ரொமான்ஸ் வந்து இட்ஸ் எக்ஸ்ப்ளோர்ட் இன் த ஷேடோஸ் ஆஃப் வார் அண்ட் மோஸ்ட்லி ஈகோ நான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா தெர் இஸ் அ ஷேடோ ஆஃப் த வார். ஐ டோன்ட் நோ வை இட் வாஸ் கம், பட் மோஸ்ட்லி இது ரெண்டு பேருக்கும் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏன் உங்க ரெண்டு பேருமே நம்மளுக்கு பிடிக்கலன்னா, ஒரு மாதிரி ரெண்டு பேருமே தே ஹேவ் their own kind of egos, and one where there is so much ego and one there is actually the ego went missing. உனக்குன்னு ஒண்ணு இல்லையா, உனக்கு அந்த பொண்ணு நம்மளுக்கு அதான் கேட்க தோணுது, உனக்குன்னு ஒரு ஈகோ இல்லையா, எதுக்கு நீ அவன் பின்னாடியே திருப்பி திருப்பி போற அப்படின்னு தான் கேட்க தோணுச்சு. ஸோ அகைன் சம் அமேசிங் மியூசிக் by A.R. Rahman and some you can't even say, and Ravi Varman created some very very poetic cinematography. The Sarattu Vandila irukattum, Vaan Varuvaanaattum, both lyrics and the songs were so the beautiful. ballroom lo song onnu irukume, and song romba oh yeah, adu what do you enna solluvom nam and paata, not salsa but it's tango, sorry, adu romba Tango Kelayo அப்படின்ற பாட்டு. So the one in which love wore a bruised uniform அப்படின்னு நான் நினைச்சேன். So that's 19. 18 வந்து it's Thiruda which released in 1993. The Wildest Ride, that's என்னோட சூப்பர்லேட்டிவ். ஏன்னா it's a genre bending caper film and it was very wild. And நீங்க சொன்ன மாதிரி நான் தியேட்டர்ல பார்த்து I went bonkers. A.R. Rahman songs, and PC Sriram hooking up with Mani Ratnam after a couple of movies, right? There was a Thalapathy Roja Idai Kaprama, they hanged up, and A.R. Rahman was just at சில பேர் பீக்லாம் சொல்லுவாங்க. நிறைய பேர் வந்து have left their professions to become musicians னு A.R. Rahman சொல்றாரு. Not after listening to Roja but after listening to Thiruda. And Thiruda was actually the movie A.R. Rahman was roped in for, but Roja came earlier. So you could see the power of A.R. Rahman in that film. Like every song is a mega hit. And Mani Ratnam going, like Mani Ratnam and PC Sriram letting go of whatever they wanted to do in a very wild way. So I would say the one in which Mani Ratnam danced with chaos abhinna solluven. So that's Thiruda for me. Can I quickly add one line? I know it's not fair, but I'm going to take up. Please. I think PC Sriram நீங்க சொன்னது வந்து நான் முதல்ல சொல்லாம விட்டது. I want to highlight the fact. This is a movie that was made for big screen. Okay, இன்னைக்கு டிவில பாத்தீங்கன்னாக்க it doesn't do justice at all. ஏன்னா the way the camera was placed, the way the machinery and the objects were placed, like the முதல் apartment இருக்கட்டும், like where குறை பிச்சிட்டு கொட்ட போதிரி வெள்ளக்காரி அப்படினும் போது that is a set, but you can actually feel the wind in the theater. You can see like London. Yeah, exactly. Like you could feel it. It's definitely faked and all of that, but of course the way Mani Ratnam has imagined this place to be, which is like a huge, like painless window that like looks out to a city, a grand city. It's unbelievable. And the scale, or like Chandralekha vargatum, or அந்த கிராமத்துல இப்போ ஒரு கண்டெய்னர் ட்ரக் வருதுனாக்கா அதை எப்படிலாம் வந்து பெருசா, லைக் தட் ட்ரக் இஸ் லைக் சப்போஸ் டு பிளே ஹியூமங்கஸ் ரோல் இன் யுவர் ஹோல் த ஹைட்னிங் த டென்ஷன், ரைட்? அதெல்லாம் நீங்க தியேட்டர்ல பார்க்கலனாக்கா, சாரி நான் வந்து ஐம் ட்ரைங் டு லைக் நாட் பிராக் ஆர் எனிதிங், பட் that is lost completely. Thiruda என்ன இருக்கு படம் அப்படின்னு, பட் அது தியேட்டர்ல பாக்குறது தியேட்டர்ல பார்த்து தான் ஆகணும். I agree with you. ஏன்னா I wanted to brag also a little bit here. இந்த படம் 1993 தீபாவளி ரிலீஸ் ஆன போது I watched it for 7 subsecutive Saturdays, every Saturday on Krompet Rakesh Theatre. It was just a wild ride. அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரீம் வந்து it cannot. Even Ponniyin Selvan did not satisfy me like Thiruda on the big screen. Like Thalapathy for a long time did that, but Thiruda where எதுமே இல்ல. ஏன்னா நான் அக்னி நட்சத்திரம் தியேட்டர்ல பார்க்கல, சோ அதனால எனக்கு கிடைச்ச freak out வந்து was Thiruda only. So yeah, I loved it. Guru is my 18, number 18. இதுவும் வந்து again I want to borrow some things from that we spoke from the retrospective. We will add all the links here, but குருல வந்து we found that Mani Ratnamoda நீங்க நல்லவரா கெட்டவரா was again stretched a little too much for our own comfort. அதாவது ஒரு நாயகன்ல வந்து ஒருத்தர் வந்து நெகட்டிவ் ஷேடா காமிச்சு அவரை வந்து
அல்டிமேட்லி ஒரு 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 அவரோட ஆர்க் கொடுத்து அவர் வந்து ஒரு கிரேட்டர் குட்டுக்கு வந்து அவர் நல்லது பண்ணாரு அப்படின்னு காமிச்சாலும் அது வந்து ஒத்துக்க முடிஞ்சது ஓரளவுக்கு. குருவில் நம்மளால அதை ஒத்துக்க முடியல. லைக் கன்சிடரிங் ஆல் த திங்ஸ் தட் we know about the inspiration, the character that inspired the whole thing. Half of it is that problem, which is yeah, sure, what, you can justify whatever you want to, but on the screen, again, one of the best casting I've ever seen in a Hindi movie. The North India வந்து ஒத்துக்கிறாங்களா எல்லாம் தெரியாது, but it had to be a South Indian director. Mani Ratnam always ups the ante when it comes to casting actors, and probably everyone's dying to act in his movie, and picking Mithun Chakrabarti or like Aishwarya Rai or Madhavan or Vidya Balan, and all of these actors, and of course Abhishek Bachchan, இவங்களெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ண முடியும்ன்றது காமிச்சார் அவர் ஹிந்தி படத்துக்கு. லைக் such natural actors and given a potential dramatic role, what they can perform ன்றது வந்து அந்த படத்துல பார்த்தோம். பட் கதை நேரம் வந்து கடைசியில் it was set up so well for the last climax, and it was very disappointing to watch the movie fester away. Like it looked like there was not much gas in the tank. Okay, all right. Yeah, 17 வந்து பாம்பே. And this is again, remember please, இதை நான் ரெண்டாவது வாட்டி பார்க்கும்போது எனக்கு எப்படி தோணுச்சு, not when it came out. So first time I liked it in the theaters. I really like, we were all pumped up because of all the communal strife on the time la irundhathu. Ena adu Babri Masjid ku appuram vanduchu. The whole environment was very very potent and all of that, with with tension. எல்லாம் இருந்தபோது, like it looked like a very relevant movie to be that was asking to be made. இப்போ அந்த படத்தை இப்போ பார்த்தாக்க எனக்கு வந்து அந்த அளவுக்கு I didn't feel that kind of, and I should, right, like we're still in a state where religious animosity எல்லாம் நிறைய இருக்கிற நேர காலத்துல வந்து நம்மளுக்கு இதை வந்து கொஞ்சம் தோணி இருக்கணும். பட் எனக்கு வந்து I felt like the story was very flat. Like and like they cycled a lot of the locations. அதே திருப்பி காமிச்சு they try to pull it off within like ஒரு இந்த ஸ்பீக்கருக்கு முன்னாடி அந்த கேம்பகோலா கிரவுண்ட்லயே வச்சு மொத்தத்தையும் அந்த லொகேஷன்லாம் காமிச்சு, and the music was one of the challenges. எந்த படத்துக்கும் நான் வந்து மியூசிக்கை வந்து இளையராஜாவா இருக்கட்டும், ரஹ்மானா இருக்கட்டும், பட் இந்த படத்துல மியூசிக் வாஸ் a little like ஒரு கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெவி ஹேண்டடா இருந்துச்சு. that probably it rose to a point where the scene didn't match its kind of like the scale crescendo. Yeah, definitely. I'll go with my 17. Again, எழுதி வச்ச மாதிரி இருக்குது, பட் என்னோட 17 வந்து பொன்னியின் செல்வன் 1. சூப்பர்லேட்டிவ் இஸ் த மோஸ்ட் ஆன்டிசிபேட்டட். ஏன்னா ஒரு டீகேட்ஸ் லாங் ட்ரீம், ரைட்? ஒரு ட்ரீம் ஃபார் எம்ஜிஆரா, கமல்ஹாசனா, ரஜினி மணிரத்னம் வித் ரஜினியா, மணிரத்னம் வித் கமலா, மணிரத்னம் வித் விஜயா, மணிரத்னம் வித் விக்ரமா, எல்லாம் போய் மணிரத்னம் வித் ஜெயம் ரவி அப்படின்ற லெவலுக்கு, ஒரு விக்ரம் அப்படின்ற லெவலுக்கு இட் கேம். இது வந்து ஒரு டீகேட் லாங் ட்ரீம், ரைட்? இட் வாஸ் ரியலைஸ்டு பை ஸ்கேல், ஸ்டார் அண்ட் ஸ்கெப்டிசிசம். ஏன் ஸ்கெப்டிசிசம் சொல்றேன்னா, nobody believed that this film will ever make it, and because there was COVID. A.R. Rahman said it in the release function, or the audio release function. This man dared his life to make a film like this. konjam ungalku romba too much therlam, but for somebody who went through 2 heart surgeries or 2 whatever, and still put his mask on to go and shoot, because for Mani Ratnam, I want to say, shooting is like battle. It's war. And this film is battle in the sense that there is COVID battle, there is a scale battle, there is like, amount of money that the project was mounted, the amount of stars ensemble that he had to do, every single one was a battle. And he was trying to do, na sonna mari, or 50-year-old dream, right? That is why Ponniyin Selvan will stand after 30 years as one of the best films made. Even though it is lower on the list of Mani Ratnam, it will still be one of the best films made in Tamil. Not for the scale, but how it was made and how it did. And so, ennoda idu vande the one in which Mani Ratnam dared the impossible அப்படினு நான் சொல்லுவேன். So, ennoda 16 வந்து O Kadal Kanmani 2015, the breeziest of the films. என்னன்னா ஒரு it's a modern romance. It's almost like a Alai update got delivered to us in 2015.
but without losing the soul. Alai Payuthey is an update to Maunaragam without losing its soul. And so you can keep going that way. So I don't know if anybody likes to say it that way or not, but I thought about it that way. But O Kadal Kanmani oda greatest asset is not Mani Ratnam. It's Nithya Menon. Because if Nithya Menon was not there, the film would have been completely different despite Mani Ratnam's presence, right? And I know he wrote the story and all that stuff, but Nithya Menon just literally topped every single person. The only one maybe she did not overpower was maybe A.R. Rahman because the songs were just out of the world. And every song like O Sinamika and Malargal Ketten and Mental Manadal, they're all some brilliant songs. So the one in which love went digital, but the stayed analog at the heart. So that's my 16 Hemanth. Ungaloda 16th. So என்னோட 16th வந்து பொன்னியின் செல்வன். Oh, by the way, I ain't digital சொன்னேனா sorry. This is the first Mani Ratnam film that was shot digital. So digital. Okay, sorry. Go for it. Go for your 16. 16 வந்து பொன்னியின் செல்வன் 2. Definitely better than பொன்னியின் செல்வன் 1 set பண்ண expectation because the arc was still under construction. So PS2 ல அது முடிச்சிட்டாங்க. But அதே disappointment தான், which is like இந்த சில கேரக்டர்ஸ் வந்து நம்ம ரொம்ப ப்ரீத் பண்ண விடல. லைக் மோர் தென் தேர் ஃபுல் ரோல் வாஸ் சம் ஆஃப் தெம் ஆர் நாட் ஈவன் தேர் இந்த மூவி. அது போனால் கூட போட்டோம். பட் ஐ திங்க் ஃபர்ஸ்ட்ல இந்த கம்ப்ளைண்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் குறைஞ்சிச்சு, விச் இஸ் டூ மெனி ஆக்ஷன் சீக்வன்ஸ் தட் டென்ட் ஜெல் வெல் வித் த மூவின்றது வந்து என்னோட தாட். PS1ல லைக் இட்ஸ் ஜஸ்ட் எதுக்கு ஆக்ஷன்னே லைக் இட் இஸ் நாட் வெல் கோஆர்டினேட்டட்ன்றது வந்து என்னோட ஃபீலிங். PS2ல they fixed it, but it had a great climax, but overall was okay. Like like I didn't feel that high from PS2 the Ponniyin Selvan oda the potential. And it probably is not fair to Mani Ratnam also because there's so much that goes into that translation from pages to screen. So no complaints, but just ranking wise, that's very good. All right. So your 15th Hemanth. என்னோட 15 வந்து ராவணன், நாட் ராவன் பட் ராவணன். I wasn't நீங்க சேர்த்து எழுதலையா? ஓ, நீங்க அதை ஒமிட்டே பண்ணிட்டீங்க அப்போ, அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் அப்போ. ஏன்னா 26 போட்டீங்கன்னா ராவணன் ஒன்னா தானே வரணும். ஆமாமா, அது ஒன்னா தான் போட்டிருக்கேன் நான். ஆனா நீங்க ஒமிட் பண்ணிட்டீங்க ராவணன் மட்டும் தான் ரேட் பண்றீங்க. வந்து எனக்கு கம்பேர் லைக் லிட்டரலி I understand. I watched it back to back. அதாவது அந்த அளவுக்கு வெறித்தனமா போயிட்டு இந்த ஒரு 3 o'clock வந்து ராவன் பார்த்துட்டு 6:30 வந்து ராவணன் பார்த்தேன் நான். I thought Vikram played the character much better than Abhishek Bachchan. எனக்கு அது அண்ட் பிளஸ் அந்த கதை வந்து ஒரு சவுத் இண்டியன் டேல் மாதிரி தான் தோணுச்சு எனக்கு, மோர் தென் அ நார்த் இண்டியன் டேல். ஸோ for several factors I felt the Tamil version was the true version between the two. And I liked how Mani Ratnam plays with mythology here again. Like what if is what he does really great. அதாவது ஒரு எபிக் எடுத்துன்னு இதுல இது நடந்தா அப்படின்றது மாதிரி வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது வந்து I loved it. And I think both Vikram and Aishwarya Rai did a great job. Unfortunately, பிருத்திவிராஜ் ரோலை பத்தி எனக்கு புரியல. எனக்கு like maybe didn't fit in or whatever it is, but I thought that triangle was very beautifully explored. And the cinematography இருக்கட்டும், மியூசிக்கா இருக்கட்டும், he created that. எனக்கு இதே தெரியல அந்த படத்துல வந்து அந்த ambience வந்து so like it was almost like I'm living there in that jungle. That is the right example. ஏன்னா அங்க மழை பெய்யும் போது உங்க மேல தண்ணி கொட்டுற மாதிரி இருந்துச்சு, சாரல் அடிக்கிற மாதிரி. சாரல் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு. I agree. Very good. All right. So this is your 15, right? That is my 15. Okay. I'll go with my 15th. என்னோட 15th வந்து was Alai Payuthey. It's released in 2000. The most romantic. ஏன்னா இது வந்து it's a portrait of post-marriage romance that does not happen in Tamil cinema. S.V. Sekhar சொல்ற மாதிரி, ஆமா இவங்க 2 பேரும் திருப்பித்தனமா கல்யாணம் பண்றாங்க, ஊரை விட்டு ஓடி போறாங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆச்சு ஆனா நம்மளுக்கு யாருக்குமே தெரியாது, ஆனா பக்கத்து ஊர்ல போய் பிச்சை எடுக்கிறாங்க. அது மாதிரி he makes a joke out of it, right? But his point was very valid. Nobody ever portrays நிறைய பேர் குடும்ப கதைன்னு கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நடக்கிற ஒரு கதையை சொல்லுவாங்க, நிறைய பேர் வந்து லவ் ஸ்டோரின்னு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நடக்கிறத சொல்லுவாங்க. What happens with this continuation? And that's what Alai Payuthey was.
and my superlative there is the one in which love began after the wedding. So இந்த படம் வந்து was supposed to be an anti-ன்னு சொல்லலாமா, anti-DDLJ, and Mani Ratnam by his own acceptance was going to take it with Shah Rukh Khan and Kajol to show DDLJ கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க இல்லையா, இப்ப பாருங்க என்ன நடக்குதுன்னு அதே பாம்பேல, அந்த மாதிரி he was trying to do. But anyway, I thought it was Madhavan's debut and Shalini did a fantastic job, and it's just PC Sriram all over again with some crazy, Nakila 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 angles and some great music that enna பொறுத்த வரைக்கும், if there are two most romantic films in all of this 25 years, again I keep saying this again, number one is Alai, number two is 96, and so Alai to me is the most romantic film of this millennium அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். So far 25 வருஷம் தான் ஆயிருது, but still I'll go with my 14th, Hemanth. Roja 1992, the most patriotic. ஏன்னா இது வந்து ஒரு லவ் ஸ்டோரின்னு சொல்லலாமா, ஆர் it's a nationalist parable, ஆனா in a newly liberalized India. That's the spin on it. ஏன்னா இப்போ 1991ல India got Narasimha Rao, Manmohan liberalized. Around that time there was a new set of people who are coming up, this நவ யுகத்தோட இன்ஜினியர்கள் அப்படின்னு சொல்ல போற. அதுல ஒரு இன்ஜினியரை கூப்பிட்டு போய் if you let him in Kashmir and he gets kidnapped by the terrorists, now what happens, right? And so it gave us A.R. Rahman, and it brought back Sujata with Mani Ratnam for the first time to do Vasanamgal, and it was Santosh Sivan, and it had the best. என்ன சொல்றது, அது வரைக்கும் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி ஒரு கேமரா ஒர்க், ஏன்னா எஸ்பெஷலி we have never seen Kashmir like that. புதிய வானம் புதிய பூமின்னு எம்ஜிஆர்லாம் பாடிந்தாலும், even Rajini had gone a couple of times to do some Kashmir romance song, Selai Kettum Pennu Kuruvasam, all that is all Kulu Manali stuff, but never we have seen Kashmir like in the Mari or Kashmir, and I thought it was one of my favorite films there. So என்னோட இது வந்து tagline வந்து the one in which Kashmir wept but the nation woke up, and we understood what it means to be. In fact, very popularly Cho said, I don't want A.R. Rahman to tell me to be patriotic அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த தமிழா பாட்டுக்கு அப்புறம் ஒரு கிண்டலா, எனக்கு என்ன A.R. Rahman வந்து தான் எனக்கு பேட்ரியாட்டிசம் சொல்லி தரணுமா அப்படின்ற மாதிரி he said a joke later. But great film there. That's my 14th. Go with your 14th. என்னோட 14 வந்து ஓ காதல் கண்ணி. That I thought like it. I think மணிரத்னம் வந்து அவ்வளவுதான் ஃபார்ம் அவுட் அப்படின்னு நினைக்கும் போது, I think okay Kadal Kanmani came, okay Kadal Kanmani, or Kadal Kanmani. So it became like a surprise for me, which is like Mani Ratnam went back and redid a love story with ஒரு vengeance மாதிரி ஒன்று பண்ணி, he said, you know what, இந்த காலத்து பசங்களை பத்தி நான் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லைக் நம்மளோட ஒரு ஜென்ரேஷனுக்கு பின்னாடி வந்த பசங்க, ஓகேவா, ஆனா அவங்கள பத்தி நம்மளுக்கு எவ்வளவு தெரியுன்றது வந்து எனக்கு தெரியாது, ஆனா மணிரத்னம் தெரிஞ்சிருக்குது. அண்ட் அவர் வந்து அந்த பசங்களை நம்ம கிட்ட இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது, இதுதான் இன்னைக்கு காதலா, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and to anchor it, he created the other two couple, which he does very often to kind of like create a like a reference point for them to like பாரு அப்படி இப்படி இருக்காங்க, அலைப்பாயுதல்ல கூட நடந்துச்சு அது, like and I love that aspect, those aspects of the movie, and it's or honesty with talking about sex and living together, relationships in the modern era, அதெல்லாம் வந்து and in conflict with the tradition and like social norms and all of that, and the tensionல அவர் ஒர்க் பண்ண காமெடி, அந்த அண்ணியா இருக்கட்டும், அண்ணா கேரக்டரா இருக்கட்டும், was very refreshing. Beautiful. And Mani Ratnam list சொல்லும் போது it was a movie that said, you know what, Mani Ratnam not going anywhere, he's here to stay அப்படின்றது வந்து he had a string of issues like movies that didn't perform well. அதுக்கப்புறம் இந்த படம் வந்து like it was a revival. Amazing, wonderful. Your 13th, Hemanth. என்னோட 13th வந்து யுவா, நாட் ஆயுத எழுத்து, பட் யுவா. எனக்கு வந்து நான் எப்படி வந்து ஐ ஃபெல்ட் லைக் ராவணன் வாஸ் மோர் சூட்டட் ஃபார் த சவுத். ஒரு வீரப்பன் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து வி கேன் ரெஃபரன்ஸ் இட் அண்ட் வி கேன் ஆல்சோ லிங்க் இட் டு ராமாயணம் வித் ஈஸ். நார்த் இந்தியன் ஆடியன்ஸ்க்கு அது முடியல, because they couldn't reference what this character was like. They could only see the Ramayana part
And now I think I probably mentioned it. They were like, Hindi padam பார்க்கும்போது they were like bunch of people that were gasping when at the suggestion that Aishwarya Rai actually is liking Maybe uh, interested. Yeah. maybe but she is interested. She's like Yeah. reviewing their relationship and வச்சுப்போமே. So they were like, what the hell அப்படின்ற மாதிரி ஒரு gasp வந்துச்சு. But going back to Yuva, I felt like that story was more suited for a North Indian like the way it had been placed, and one of the things that we said again in the retrospective, Anurag Kashyap as a writer, did a great job, Fantastic. shepherding this whole and the Yuva would Kadhaya, and the dialogues were so like on the money. Like ஒரு ஜெயிலில் ஒருத்தர் இருக்கவன் எதை பற்றி பேசுவான், எங்கே பக்கெட்டை வைக்கணும்னு பற்றி பேசுவான். இதுதான் வந்து லைக் மணிரத்னமோட பவர் in terms of roping in people who can write such things, and அனுராகோட ரெஸ்பான்ஸ் in terms of writing such brilliant dialogues. ஸோ அந்த இதில் பார்த்தாக்க ரெண்டுத்தையும் பார்க்கும்போது I felt like Yuva was way better in terms of like translating the whole characters. தமிழ்ல வந்து எனக்கு felt like each one of them were playing a little bit of like stiffness ஓட கொஞ்சம் நடிச்ச மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு. Okay, all right, very good. So என்னோட 13 okay, I'll go with my 13. It's Anjali 1990, the most tender. ஏன்னா நம்ம இதை பத்தி பேசியிருக்கோம், அதனால I don't overdo, but it's one of my most favorite films. The first film I saw of Mani Ratnam alone in a theater, and I enjoyed it thoroughly. But ஆனா அப்போ எனக்கு அந்த படம் புரியல. அது வந்து டாக்ஸ் அபவுட் டிசபிலிட்டி, ஒரு சைல்ட்ஹுட். இட்ஸ் a very sensitive film. இது ஏன்னா அந்த டிசபிலிட்டியும் அந்த லாஸும் வந்து இட் இன்டர்ட்வைன்ஸ். அது வந்து ஒரு அடல்ட்டா இருக்கும்பொழுது, ஒரு பேரண்டா இருக்கும்பொழுது, டுடே ஐ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் த ஃபிலிம் அண்ட் இட் ஹர்ட்ஸ் வெரி ஜென்ட்லி. அதாவது வந்து உன்னை ஹர்ட் பண்ணலாமா வேணாமான்னு யோசிக்குது அந்த படம். ஆனா இட்ஸ் ஸோ என்னோட டேக்லைன் என்ன எழுதுனா, the one which grief came with a smile. ஏன்னா you enjoyed throughout the film, but it was almost like the grief was going to come அப்படின்ற மாதிரி இருந்தது. And it had some great music by Ilayaraja's 500th film. First time, or rather Mani Ratnamoda take off அப்புறமா வந்து first time Mani Ratnam worked with another cameraman called Madhu Ambat, and the film that was marketed as a kids film, which somehow made up to be a kids film. ஏன்னா ஸ்டார் வார்ஸ் பாட்டு இருந்தது, சம்திங் பாட்டு இருந்தது, அபார்ட்மெண்ட் கல்ச்சர்னா மெட்ராஸ்ல என்ன நம்மளுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிச்சு, இது எல்லாமே பண்ணுச்சு. பட் இட் ஹேட் something else much more deeper that Mani Ratnam, just like his character, he gently let people experience without over talking about it. ஏன்னா இதை இப்போ எப்படி பண்ணிருப்பாங்கன்னா, நாங்க வந்து குழந்தைங்களுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு படம் எடுத்திருக்கோம், இது உங்களுக்கு தெரியுமா, இது வந்து இந்த மாதிரி வந்து செரிப்ரல் பால்சினா என்னன்னு தெரியுமா, அந்த மாதிரி பெரிய லெக்சர்லாம் எடுத்திருப்பாங்க. He marketed it as like it's a kids film, okay, and then you deal with it after that. And that is the part I like about that film, and till today I enjoy the film completely inside out. There's not anything that I don't like about that film at all. So yeah. That's my 13. Great. Okay, I'll go with my 12. 12 வந்து பொன்னியின் செல்வன் part 2, the most ornate. இந்த படம் வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் எமோஷனல் மணிரத்னம் ஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன்னா த்ரூ அவுட் த ஃபிலிம் ஐ ஃபெல்ட் வெரி எமோஷனல். ஏன்னா நான் அந்த புக்கை 2-3 தடவை படிச்சிருக்கேன். ஐ நோ ஹவு தீஸ் ஆர் கோயிங் டு எண்ட், பட் ஐ நெவர் saw what was coming, and that 20 minutes of the duel, the silent duel அப்படின்னா சொல்லுவேன், between Vikram and Aishwarya Rai is one of the best picturized scenes of all Mani Ratnam films. அந்த மாதிரி ஒரு சீன் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லா எடுத்துக்க முடியாது. சும்மா பேசுறாங்க ரெண்டு பேரும், அவ்வளவுதானே, அப்படிதான் நீங்க நினைச்சிருப்பீங்க. பட் the sound in that shot or in that scene, the camera work that has been done, or for that matter acting, and what was going to happen made me very, very, very emotional in that particular thing. So the one in which I think legends found their dramatic grace. But really what I mean is that, இதை விட அழகா அந்த செகண்ட் பார்ட்டை முடிச்சிருக்க முடியாது அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. So I completely enjoyed it. So that's my 12. Go for it, Hemanth. My 12th is கன்னத்தில் முத்தமிட்டால். இது 12வது போடுறது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்குது. பட்
there are movies 25 எனக்கு கஷ்டமா தான் இருந்தது, 12 அப்படின்னு எனக்கு புரியுது. பட் கணத்தன் முத்தமிட்டால் இஸ் ஒன் ஆஃப் மை ஃபேவரட் மூவிஸ். அது வந்து இன்னைக்கும் உட்காந்து அந்த படத்தை போட்டா I'll watch it without flinching. இது வந்து அதாவது தமிழ் ஈழத்தோட கதையை வந்து நிறைய பேர் எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப யோசிச்ச டைம்ல, and this happened right before the complete annihilation. பட் அது இது இது இந்த படத்தை வந்து இந்த ஒரு சப்ஜெக்டை வந்து ரொம்ப டெலிகேட்டா டீல் பண்ணி அவங்களுக்கும் ஒரு 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 ஜஸ்டிஸ் பண்ணிட்டு, it also talk about child adoption, which is a very socially relevant topic to bring to cinema. அந்த சைல்டோட அந்த 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 ஒரு சைல்டோட வியூ பாயிண்ட்ல இருந்து பேரண்ட்ஸ்னா யாரு, நம்மளோட இடம் என்ன, நம்மளோட கல்ச்சர் என்ன, நம்மளோட பேக்ரவுண்ட் என்ன அப்படின்றத வந்து ஒருத்தர் தேடுறது வந்து I thought was a very unique movie for capturing that childlike ஒரு தேடல் ஆஃப் who am I அப்படின்றது வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து இது இது வந்து நீங்க அதே மாதிரி ட்ராமாட்டிக் எடுத்துன்னு போயிருக்கலாம், ரொம்ப சோகமா, ரொம்ப டார்க்கா, ரொம்ப டீப்பா, பட் enough entertainment to keep you interested, unfortunately, but also enough there's a lot of subjects that are loaded that if you know the past, you know the history, you'll be left crying. நான் சொன்ன மாதிரி விடை கொடு எங்க தாயை வந்து லைக் எங்கன்னா ரெண்டு லைன் கேட்டா கூட அப்படியே ரொம்ப அப்படியே the mood changes all of a sudden. And one of the things I really appreciate Rahman is like the way he experiments with voice. And then I'll so I'll use this opportunity. And like he used Maniratnam, like Nagur Hanifan ஒருத்தர் இருப்பார், ஒரு சிங்கர் ஒருத்தர், அதாவது ஒரு இஸ்லாமிய பக்தி பாடல்கள்லாம் வந்து அவர் நிறைய பாடம் இருக்கு. ஸோ அவரோட வாய்ஸை கொண்டு வந்தா எப்படி அந்த பழமை வரும், அதே நேரத்தில் அந்த உருக்கமும் வரும்ன்றதுக்காக வந்து வே he used his voice, எம்எஸ்வியோட வாய்ஸ். அண்ட் பிபி ஸ்ரீனிவாசை வந்து கொண்டு வர மாதிரி மது பாலகிருஷ்ணன். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 60s 70s வந்து லைக் 70s ஒரு 3 பழமையான குரல்களை வந்து லைக் அவங்க 2 பேரும் உயிரோட இல்லை, ஆனாலும் அவங்களை திருப்பி கொண்டு வந்தது. இட் டேக்ஸ் யூ பேக் இன் டைம் so brilliantly. So அதை நான் சொல்ல விட்டேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் ஃபேர் ஃபார் மீ டு பிரிங் இட் அப் ஹியர் இன் அ ரேங்கிங், பட் ஐ தாட் ஓகே நடுவில் ஒரு பேப்பர் ஆட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ தாட் கண்ணத்தன் முத்தமிட்டால் இஸ் வெரி வெரி ஃபேவரட் ஃபில்ம் ஆஃப் மை. So 12 தானே ஹேமந்த் இது? ஆமா 11 நான் முடிச்சிட்டுமா? Yeah, you have to do 11. Yes. Alai Payuthey is my 11th. Again, this was one of those few movies where you are the same age as the lead actors, so you can relate to the story the most, and in a very conservative world that's trying to find its way forward, conservative Madras, okay, trying to move forward into the area of love and ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, அது எப்படி பேரண்ட்ஸ் அஃபெக்ட் பண்றதுன்றது வந்து you could relate to it because இதை நான் பண்ணலாமா கூடாதான்ற ஒரு டவுட் வர அளவுக்கு வந்து it affects you. Other movies we were either too old or too young to understand. This was like or pure மாதிரி ஒரு characters in the movie. And I think the reason I gave it 11 even was because of கொஞ்சம் இங்க அங்க கொஞ்சம் இடி மின்னல்லாம் கொஞ்சம் லைட்டா பார்த்ததால we said okay, I'll pull it down a little few rungs, but it was amazing. The music, the direction, the story, the characters, it was fantastic. Brilliant. Okay, I'll go with my 11th. I'll go with my 11th. 11th one is Bombay 1995. The most controversial அப்படினா சொல்லுவேன், ஏன்னா it released at a time when it was actually still happening. So இது வந்து ஒரு Hindu Muslim love story, but it lit the screens literally. There were most scenes were on fire, like actual fire going on in the film, right? Yeah. So the one in which love crossed the fire lines அப்படின்னு சொல்றேன். But எனக்கு பாம்பேல ரொம்ப பிடிச்சது வந்து, எனக்கு பாம்பே I always felt it to be a wholesome film. There was no comedy, but it had everything to it. And
I remember it from watching it in the theater. It had some amazing songs, Kannalani being the best of the best of the best. And then there is Uire, and then there is Hamma Hamma, and then you keep going down the line to Kuchi Kuchi Rakama, and then, and then you get this beautiful Bombay theme, which just overpowers everything. So, நீங்க பாம்பே பத்தி சொல்லிட்டே போலாம். And Manisha Koirala pulled it off so beautifully, and so did all the side actors like Nazar and Kitty and Arvind Swamy, the main character, and the kids for that matter. So I loved Bombay, and I continue to enjoy Bombay as it is. Yes, I do agree, Hemanth Kita, the ruk ruk jao, chan chan chan. Some of it was like a little heavy-handed. Hemant Sonada, I completely agree. And in fact, that's one of our, if you watch the retrospective, you'll see Rahman in these kind of like pumping sound, serious things. We always had a problem with Dil Se, with I think it was also Iruvar, where there's a problem, and Bombay, very similar, where we find it was a little bit jarring, where somebody else would have maybe done a different thing. Somebody else in somebody else. Vanda. So okay, I'll stop there, but that's Bombay for us. So ஒரு நிமிஷம் ஒரு பிரீத்தர் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா now is going to be the 10 films. So we have finished 11. So at the 10 films வரப்போகுது. My only point I wanted to say is it's so much fun, Eamon, first of all, to see your list and also tell my list. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. In no way I want to say that என்னோட 25th ஃபிலிம்க்கு நான் ஏதோ கில்ட்டியா ஃபீல் பண்றேன்னு இல்லை. ஏன்னா எவ்ரி ஃபிலிம் is ஒரு முத்தா ரத்னமா இருக்குது. So அதனால in no way that this 11 or 12 or 13 means anything against the film, because to be honest, அந்த ஒரு படத்தை பத்தியும் நாங்க 2 மணி நேரம் பேசியிருக்கோம். That means that just because it's in number 15 or number 18 or number 22 doesn't mean anything, because we value all those films, and I have personally learned from every film something. Not one thing, many things. So that is that. I'll go with my 10. என்னோட 10 is Raavanan, Raavan 2010ல வந்தது. The most operatic. ஏன்னா இது ஒரு mythic reframing of Ramayana. ஆனா there is a moral inversion. It's அங்கதான் ஒரு ட்விஸ்ட். ஏன்னா அங்க ஒரு moral twist வருது அந்த படத்துல. எல்லா படத்துலயும், other than Roja, where it was very straight, Satyavan Savitri was just exactly captured, there is a inversion that Mani Ratnam tries. And not because I can try, because that's what he thinks about it. இந்த படத்துல நான் எப்படி சொல்வேன்னா, the one in which the villain told his side. ஏன்னா that the movie is called Raavanan for a reason, right? ஏன்னா it is from his viewpoint, and there have been several, especially in the South, especially in the Tamil. That's why Hemanth said that this feels like very much like a South Indian film. ஏன்னா தமிழ்லயும் or South Indian languages, in Sri Lanka and the Tamil especially, is when you see Ravana Kavyam, where there have been attempts in the past to actually say Ravanan's side of things, not necessarily justify, but to say his viewpoint. And Mani Ratnam took that angle and he wanted to explore it. அதனால்தான் the moral inversion அப்படின்னு நான் சொல்ல வந்தேன். Again, I loved Santosh Sivan's cinematography, and the music was great. I mean, any Raman on Mani Ratnam, you have to say this, but it was great. And especially what I liked about Mani Ratnam, or what I liked about for the most part of the film, except for the final part, which I didn't sit well with me. I think he wanted to stick to the original Ramayana because he wanted to show the Ravana side of things. ஏன்னா எதுக்கு இந்த மாதிரி ஹனுமார் மாதிரி ஒரு கேரக்டர் கார்த்திகை போட்டு மரத்துல இருந்து மரத்தும் ஜம்ப் பண்ணி அந்த மாதிரி இருக்கும்பொழுது, I think he had something else to say. Or in the bridge la nadakra fight ah irukattum, what if all these people met in person and they actually had a fight? And so for the most part, while he was treading on the same lines of Ramayana, because he was trying to morally invert the story, which is what I think he was trying to do. What I did not like about it, just wrap it up and say, I didn't like the ending, or the way in which he passes away. It looked very graphical and all that. Graphically badly done, or executed badly. I mean, not so well. So yeah, that's my 10. Go with your 10, Hemanth. உங்களோட 9th சொல்ல போறீங்களா? உங்க 10 சொல்லிட்டீங்களா? நீங்க சொல்லியே. இல்ல நான் சொல்ல. Okay, go for it. I can go with my 9th, which is Agni Natchatram. No, what is your 10? Agni Natchatram.
10 தானே. Okay, okay. Go for it. Yeah, that is my 10th. Again, or exploration of two families, which is or multiple, polygamy in a Tamil culture, which is not addressed by many people, or if it's addressed, it's addressed in a very cheap manner, in a way that dehumanizes the three people or the four, multiple people involved in a marriage. It's frowned upon today. It's looked upon very badly. ஆனா ஒரு காலத்துல இதுதான் வந்து was the norm. Okay, for someone to have a second family was almost like automatic. So அப்படி இருக்கிற போது ஒரு அதுக்கு ஒரு புது டிமென்ஷன் கொடுத்து அந்த ஃபேமிலியும் வந்து ஒரு லெஜிட்டிமேட் ஃபேமிலி தான். அதில் இருக்க பசங்களுக்கான கஷ்டன்றது வந்து உங்களால் உணரவே முடியாது. ஏன்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஒரு டிவோர்ஸ் ஃபேமிலியில் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து எப்படி ரெண்டு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து லைக் இங்கேயா அங்கேயான்னு தவிக்குதோ, அதே மாதிரி ஒரு ஒரு அப்பா வந்து எந்த பசங்களை வந்து எந்த ஃபேமிலி சப்போர்ட் பண்றது, he didn't plan for that, right? Like he almost gets into that thing. இது நியாயப்படுத்தல, but I'm just saying once he gets into it, how's he, like how his struggle with trying to keep them together while they are fighting and they are being treated differently by or affected differently by the society that they live in. நீ அந்த அவரோட முதல் சம்சாரத்தோட பையனா, செகண்ட் சம்சாரத்தோட பையனா, இதெல்லாம் வந்து ஒரு கதையா ரொம்ப பாலிஷ்டா ரொம்ப ஒரு டிக்னிஃபைடா காமிச்சதுக்கு வந்து அக்னி நட்சத்திரம் was again like one of those frontier explorations தான் சொல்லணும் நான். அதாவது as far as stories in Tamil are concerned, இது பாலு மகேந்திரா வேற மாதிரி எடுத்திருக்காரு. He also has dealt with this a lot, maybe Many times. more personally, very personally, right? Because he has more context to it and all of that. But இதை வந்து பசங்க கண் பார்வையில இருந்து இதை நான் பார்த்தது கிடையாது நிறைய படத்துல. லைக் அவங்க எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க, ஒரு 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 ஃபேமிலி எப்படி கஷ்டப்படுது அப்படின்றது வந்து ஐ தாட் again the reason it even went down to 10 is because all the cringe comedy that Mani Ratnam for inexplicable reasons inserted in this. The VK Ramasamy and Janagaraj comedy வந்து தியேட்டர்ல ஐயோ இது முடியட்டுமே இது முடிஞ்சிட்டுமே அப்படின்ற லெவலுக்கு வந்து it felt like very queasy. I agree. But let me finish this with the sandwich comment saying that of course சினிமாட்டோகிராஃபி இப்படியும் எடுக்கலாம்டா அப்படின்னு காமிச்சது வந்து இந்த படத்தோட ஒரு மெகா 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 அச்சீவ்மெண்ட். நான் வந்து அதை வந்து ஃப்ரேமா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து பார்ப்பேன் நான். லைக் ஒரு ஷேர் திஸ் ஆன் ஃபேஸ்புக் வைல் அகோ. அந்த வீட்டில் வந்து அந்த விட்டத்தில் வந்து அந்த துளசி மாடம் ஒன்று இருக்கும். If you look at that, that scene, the geometry of that particular house, எல்லாமே ஸ்கொயரா இருக்கும். எல்லாமே நாட் ஸ்கொயர், ஆக்சுவலி ரெக்டாங்கிள். the whole clarity in shapes அதெல்லாம் வந்து நம்ம கவனிக்க கூட மாட்டோம். லைக் ஏதோ ஒரு பேக்ரவுண்ட் மாதிரி இருக்கும். பட் the way you place a camera, for how you capture the whole composition, இதெல்லாம் வந்து because it was a showy எக்ஸ்போசிஷன் ஆல்சோ, ஒரு பயங்கர லைட்லாம் போட்டு பண்ணதால நம்மளுக்கு இன்னும் ரொம்ப சினிமாட்டோகிராஃபி இன்னும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா பார்ப்போம்டா அப்படின்ட்டு தோணுச்சு. பட் எனிவேஸ் தட்ஸ் மை நம்பர் 10. Go for your number 9. நம்பர் 9 வந்து ரோஜா. எனக்கு நீங்க சொன்ன நிறைய விஷயம், லைக் we were emerging as a slightly more liberalized nation, but more importantly எனக்கு என்ன தோணுச்சுனாக்கு அதுல ஒரு கோபம் இருந்துச்சு அந்த படத்துல, which is அந்த ருபியா சையத் வந்து ரிலீஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி தான், ஒரு 9 மாசத்துக்கு முன்னாடி என்னமோ. இது லைக் யூனியன் மினிஸ்டர் ஃப்ரம் ஜம்மு அவரோட பொண்ணை கடத்தி வச்சுன்னு கேட்டாங்க. ஸோ ஃபைனலி VP Singh government gave in to the demands, and then they basically gave in to the demands of the terrorists that were holding her hostage. And many people believe that was the reason, that was the day, that was the decision that changed how India's equation with Pakistan and the terrorists changed, because they started becoming more bold. So it's a very important anger from that
age which Mani Ratnam translated. Dialogues கூட இருக்கும் அதில் வந்து மினிஸ்டர் பசங்க இது ஏற்கனவே பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா, இது என் புருஷன் யாரோ தானே, உங்களுக்கு அதை பற்றி அவ்வளோ அக்கறை கிடையாது அப்படின்றது வந்து ஒரு டயலாக கூட வரும். And I thought the coming from Talapati, right? There was a whole reset for Mani Ratnam, going with a new music director, and the way he told the story, or magnum opus like Talapati, and then you go into a story like this, which is like, unknown actors at that point, like எல்லாமே வந்து புது புது முகங்கள், except for Janagraj maybe. So அத மாதிரி ஒரு கதையை சொல்லும் போது it felt like so fresh. And it happened to be like about a subject, நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு nationalistic tone. In fact, people started calling Mani Ratnam names because they thought it was ultra national, like அவர் வந்து ஏதோ ஒரு ரைட் விங் போயிட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி கூட சொல்லியிருந்தாங்க அந்த டைம்ல. Correct. But it was, on the time, the nationalism was very, very uniform across the nation. Like everyone felt it. Everyone was on the same terms as far as nationalism. So on the vidathla, Roja was a big uniter, both in terms of how we felt about the country, because it's very hard for people in the south to feel the same nationalism that people in the north feel. That is the hardest part. Exactly. He pulled off. And not only did he do that, it was so universal that was the first crossover movie for him in terms of going into the Hindi audience. So அது வரைக்கும் Mani Ratnam வந்து like they would buy the rights and remake it or dub it into Hindi or whatever. But the nation sat up and noticed that there is this director, brilliant movie about like India, and this new music director called A.R. Hemanth that's like making waves. And so later the crossover happened with Roja. Absolutely. So wonderful. That is my number 9. Okay, I'll go with my number 9. என்னோட number 9 வந்து is Aayitha /Yuva. It's released in 2004. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் it's the most urgent film. ஏன்னா இது வந்து it's a Rashomon style படம். Okay, but it's a call to arms for young voters and thinkers. That's the whole point about that film. அதனால்தான் அதுக்கு வந்து யுவா அப்படின்னு பேர் வச்சது. ஏன்னா ஒரு you're an emerging 2004ல அது ரிலீஸ் ஆகும்போது you're a young Indian voter இருந்தீங்கன்னா this is what I want you to do னு உங்க சட்டைய காலரை பிடிச்சி சொன்ன மாதிரி இருந்தது. எனக்கு இந்த தமிழ் வெர்ஷன் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. For reason, I think this is personally Sujata's best combination with Mani Ratnam because of the great dialogues, especially இந்த சூர்யாவும் அவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் வந்து இதுல பேசுவாங்க, வாட் இஸ் லவ் மீன்ஸ் வந்து ஒரு ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி மாதிரி அப்படின்னு சொல்றது. ஆர் 2-3 சீன் ஐ தாட் Sujata was at his peak and its best at that point with Mani Ratnam. The one in which the future of the nation fit into a one traffic accident அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ ஒரு டிராபிக் ஆக்சிடென்ட்ல யூ புல் டுகெதர் ஆல் ஆஃப் த நேஷன் டுகெதர். ஏன்னா இட் எக்ஸ்ப்ளோர் 3 sides of them, right? ஸோ அப்படி அதனால அப்படின்னு எனக்கு தோணுச்சு. My 8 is Maunaragam 1986. The most personal. ஏன் நான் சொல்றேன்னா பர்சனல் டு த கேரக்டர், ஒரு ஃபீமேல் இன்டீரியாரிட்டி. அதாவது வந்து ஒரு பொண்ணு அவ மனசுக்குள்ள என்ன நினைக்கிறா அத வந்து இட்ஸ் அ லேண்ட்மார்க் போர்ட்ரேயல். நிறைய படம் அதுக்கு முன்னாடி பொண்ணை பத்தி எடுத்திருக்காங்க. அண்ட் பாலச்சந்தர் வாஸ் நோன் டு டூ திஸ், ரைட்? பட் நாட் இன் திஸ் லெவல் ஆஃப் சென்சிட்டிவிட்டி. வைல் இப்போ வந்து எப்பவுமே ஒரு பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கேரக்டர் இருப்பாங்க. ஒரு நல்ல ஒய்ஃப் இருந்தா ஒரு மட்டமான ஹஸ்பண்டா இருப்பான், ரைட்? எப்படி வந்து அவனும் வந்து ஒரு ஜென்டில் சோலா ஏன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு காமிச்சது. அண்ட் அது மெரைட்டல் டிசனன்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க அந்த படத்துல. இவங்க ஒண்ணு சொல்றாங்க, அவங்க ஒண்ணு கேட்டுக்கிறாங்க, they didn't understand. So anyway, we have a full retrospective, you can go watch it, and it's Ilayaraja's one of the greatest work. So the one in which the woman's silence filled the screen. ஏன்னா அந்த படமே பேரே மௌனராகம் தான். There's a lot of silence in the film, and the power of the film comes in a lot of this silence of this girl. And அவ மனசுல என்ன நினைக்கிறா, அதை எப்படி மனசுல நினைக்கிறதெல்லாம் நீங்க எப்படி ஸ்கிரீன்ல எடுத்துட்டு வர முடியும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு வெரி 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 ஜென்டில் ஃபிலிம். I loved it. Number 8. உங்களோட நம்பர் 8? So என்னோட நம்பர் 8 வந்து பல்லவி அனுபல்லவி. And the reason it's actually a little higher than other movies is because the sensitivity of Pallavi Anupallavi was very refreshing, very very eye opening for me back then. Whenever I watched it, like in the 90s. But even now, இன்னைக்கும் நான் அந்த படம் பார்த்தேன்னா it hasn't dated. It has really aged well.
அண்ட் அது கேரக்டர் ஸ்டடியோட ஒரு ஒரு அழகான ஒரு ஒரு இது இது ஃபுல்லாக டிஸ்கிரைப் பண்ண டைம் இல்லாமல் கடைசியில் அந்த எந்த மெச்சூரிட்டியோட அந்த 3 பேர் நடந்துக்கிறாங்க, அதாவது அனில் பியூட்டிஃபுல். கபூர், லக்ஷ்மி அண்ட் அந்த மூணாவது அவங்க பேர் மறந்து போச்சு எனக்கு. எஸ். இந்த 3 பேரோட அந்த கேரக்டர் வந்து வேர் தி எண்ட் அப் ரைட், that was different from all the movies that I'd watched earlier. It was not dramatic. It was not like you did this, you're இது நீ இப்படி நான் அப்படின்னு ஒரு ஃபிங்கர் பாயிண்டிங்கே கிடையாது. அழகா அவங்க இடத்த அவங்க தெரிஞ்சுட்டு அவங்க வந்து நகர்றாங்க. அண்ட் திஸ் கை ஃபால்ஸ் ஃபார் இஸ் கன்ஃபியூஷன். அவனோட அந்த அந்த வயசுக்கான அந்த கன்ஃபியூஷன்ல அவன் வந்து it's kind of a coming of age for a male character. Very very rare for that time. Even today it looks very mature. Beautiful. Very well said. Cool. 7 Hemanth. என்னோட 7 வந்து நாயகன். Which is very shots fired. Shots fired. Yeah, it is a personal choice. நான் வந்து அது வந்து அங்கங்க பார்த்துட்டு ஐ திங்க் we kind of over romanticize this movie ஆன்னு எனக்கு தோணுது சில சமயம். Like நாயகன் 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 is a very good movie. It is a movie that changed the Kamal for us forever. It changed what Kamal thought of himself. So அந்த விதத்துல வந்து நாயகன் வந்து கிரெடிட் கொடுத்தே ஆகணும். It changed how music can be used for a big movie. It changed how a director can think of scale without really going over the board. It gave us a movie where you can take a classic and not literally do a copy, but do your version of what you feel the character should be doing, breathing your own personality into those characters. And of course it borrowed from a real life person and from a movie, but எங்கேயுமே அது வந்து உங்களுக்கு ஞாபகமே வராது கடைசி வரைக்கும், which is the success of the writing for the movie. And இன்னைக்கு I think it has aged a little bit. It has definitely கொஞ்சம் சிலது வந்து maybe because it's overdone by other directors where they've borrowed very liberally from நாயகன். திருப்பி அடிச்சதால எனக்கு அது மாதிரி பண்ணிச்சா தெரியல. But yeah, I felt like there were other movies that I can put ahead of it. So there it is. So உங்களோட 7th தானே இது? 7th. Okay. என்னோட 7th வந்து Chadang, it's நாயகன். I call it the first masterpiece. என்ன இப்படி பெல்ட் எஸ்டேன்றீங்களா? பட் யா, I cannot, this is not, again நான் சொன்ன மாதிரி we didn't talk about it, it just happened to be in the list. So but it's a first masterpiece. அதாவது வந்து மணிரத்னம் made several masterpieces, this is one of it. எப்படி வந்து ஒரு ஷேக்ஸ்பியரன் சாகா, என்ன நீங்க எஸ் மாரியோ புசோ அண்ட் ஆல் தட், பட் இது வந்து ஒரு ஷேக்ஸ்பியரன் சாகா. இட் பிளேஸ் அவுட் லைக் தட், ரைட்? லைக் கிரைம், ஃபேமிலி, மொர்டாலிட்டி ஆர் இம்மார்டாலிட்டி, எப்படி வேணா நீங்க சொல்லலாம். அவன் வந்து அவனோட முடிவை தேடி போற கதை. அண்ட் என்னோட டேக்லைன் வந்து the one in which he found, மணிரத்னம் found God in Godfather or God in a gangster. So ஏன் நான் சொல்றேன்னா, we wanted heroes to stand up when system broke down. Nayagan was the one who stood up, or this Varadaraja Mudalayar equivalent of in this padam, Shaktivel Nayakar was the one who stood up. And so that's the hero we got. And that is why idu vandu Nayagan per irukra padam. Ena when a system is broken, and especially in the padathla for immigrants, the system is broken. It is stacked against them. And you need a hero to stand up. And that Nayagan is this person. So in all ways, எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இந்த படத்தோட ஹீரோ இஸ் PC Sriram, and then comes everybody including Kamal Haasan. PC Sriram's best work to date அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். ஏன்னா வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் நம்ம இதை பத்தி ரொம்ப டீடைல்டா இதுல பேசியிருக்கோம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல. யூ ஷுட் see. No film ever looked like this before and ever looked like this after. Not like this. இதோட நல்லா இருந்திருக்க மாதிரி இருக்கலாம், பட் இந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டி ஆஃப் what a feature film looked never ever before. So it had great music. It had Kamal Haasan's firing in all different guns, like all full throttle, and the movie was fantastic. It set Mani Ratnam to go to different heights. அந்த விதத்துல இது வந்து ஒரு masterpiece. So that's 7. I'll go with my 6, Hemanth. என்னோட 6 வந்து is கன்னத்தில் முத்தமிட்டால், 2002. The most humane film அப்படின்னு சொல்லுவேன். என்னன்னா, நீங்க நிறைய சொல்லிட்டீங்க, நான் I'll be very short. சிவில் வாரும் அடாப்ஷனும் இட் கொலைட்ஸ்.
That's what happens in the film. But, and it's a very quietly devastating tale. It is not going to end well. And it still doesn't end well. Okay, அம்மாவோட தான் வந்துட்டா திருப்பியும். But அம்மா அப்படின்றதையும் and the backdrop of civil war is so beautifully intertwined. And again, it's another great work of Sujata for working for Mani Ratnam, because there is a character in the film called Indra which resembles Sujata himself as a writer, right? And so Pellai Pukkal is my favorite of this film. It's a great song. The one in which war met a child's question அப்படின்னு சொல்லுவேன். ஏன்னா அந்த பொண்ணு ஒரு கேள்வி கேட்க போய் அதுல ஆரம்பிச்சு அவ கண் மூலியமா அவளுடைய பார்வை மூலியமா அந்த சிவில் வார மீட் பண்றாங்க. So அது that's 7. Go for your என்னோட 7. I should go with my 6. So or sorry, go ahead. Go ahead. So நீங்க தாயன் சொன்னதால தான் like it ties that whole theory like that equation of motherhood or motherland அப்படின்றது வந்து அழகா டைம் வந்து. ஏன்னா இவ வந்து அவங்க அம்மாவை தேடி ஸ்ரீலங்கா போறா. ஸ்ரீலங்கால வந்து அவங்க தாய்நாட்டை தேடி அவங்க எங்கேயோ கிளம்பி போயிட்டு இருக்காங்க. It's all pointing towards the umbilical cord, the real organic umbilical cord. Beautiful. Like a very poetic equation that he has drawn. Absolutely. என்னோட நம்பர் 6 வந்து தளபதி. I don't know, இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து வந்து ரொம்ப கன்ஃப்ளிக்டிங்கா இருக்குது. இது எல்லாமே 10 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த BFI ரேங்கிங்ல போடுவாங்கல்ல. இது வந்து there is no ranking, like there is no 92ல இருந்து மிஸ்ஸிங்கா இருக்கும். என்னடா பார்த்தாக்க 4 படம் 90ல இருக்கும், 5 படம் 85ல இருக்கும். அந்த மாதிரி இது எல்லாமே நம்பர் 1 மாதிரி வச்சுங்கப்பா அப்படின்ற மாதிரி. தளபதி வாஸ் ஃபினாமினல். அதாவது ரஜினியை நம்மளுக்கு இது மாதிரி காமிச்சது. அண்ட் நான் ரெட்ரோ சொன்ன மாதிரி தான் என்னோட ஃபிக்ஸேஷன் வாஸ் வித் two actors, Jaishankar and Srividya, pulling off some amazing scenes. And then of course the 2 characters, which is Mammootty and Karnan and Duryodhanan. அவங்கள வந்து எப்படி போர்ட்ரே பண்றாங்க. பட் தி மோஸ்ட் கிரிட்டிக்கல் திங் ஃபார் மீ இஸ் த மதர் சன் ரிலேஷன்ஷிப் அண்ட் ஹவு அந்த ஒரு ஏக்கத்தை வந்து எப்படி ஸ்க்ரீன்ல கொண்டு வர முடியுன்றது வந்து நம்பர் 1 மிஸ்டர் இளையராஜா. அந்த படத்துல வந்து இட் லைக் எலிவேட்டட் த மூவி டு கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் லெவல் சொல்லி அழுத்து போச்சு. வேற ஏதோ கொண்டு போயிட்டாரு அவரு. And I திரும்பி பார்க்கும்போது கூட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்து போனோம், எக்ஸப்ட் ஃபார் த லாஸ்ட் லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் இதுவாக போச்சு as always. But I thought it was a very beautiful study of mother and son, and அந்த குந்தி and கர்ணன் ரிலேஷன்ஷிப் வந்து ரொம்ப அழகா, ரொம்ப அப்படியே உருக்கு கசக்கி புரிஞ்சு ஒரு he brought something else out of Rajini and Srividya and that. Very good. So என்னோட number 5. Go with your 5. No, என்னோட 5 வந்து அஞ்சலி. Again, a movie for the screen, a movie for like the big screen, especially with the வேகம் and ராத்திரி நேரத்திலலாம் வந்து கொஞ்சம் மொக்கையா இருக்கும் கிராஃபிக்ஸ். பட் ஆனா I mean, like even back then we could notice, but we couldn't complain. We didn't complain because wow, Spielberg மாதிரி ஜார்ஜ் லூக்கஸ் மாதிரி ஒருத்தர் வந்து ஸ்க்ரீனுக்கு எத்தனை வரா இருப்பா அப்படின்னும் போது, எக்ஸ்கியூஸ் மீ. ஸோ அது அஃப்கோர்ஸ் தட் இஸ் ஜஸ்ட் எக்ஸ்ட்ரா. பட் ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் த ஓப்பனிங் சீன் ஆஃப் அப்படியே ஜோனு மழை அண்ட் 2 kids போயிட்டு வந்து வண்டியை நிறுத்துறாங்க. அண்ட் த வே தே ஸ்டாப் த கார், none of the cars are stopping, so they have to like use a commissioner's name. And that sense of humor that Mani Ratnam uses with kids is very very signature Mani Ratnam. சில சமயம் கொஞ்சம் அதிக பிரசங்கத்தன மாதிரி தோணும். பட் அந்த படத்துல வந்து த்ரூ அவுட் லைக் the sense of humor from a child who's not who's lost in a sense, or like who behaves like an adult மாதிரி வந்து நிறைய காமெடி had exploited that. And சாங்ஸ்லாம் வந்து பெரிய ஸ்க்ரீன்ல பார்க்கும்போது இட் ஃபெல்ட் லைக் ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு கம்ப்ளீட், எஸ்பெஷலி நீங்க அந்த வானம் அதுல வந்து யூ see a பெரிய சன், ரைட்?
and was just like, oh my god, இது எப்படி எடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னு. Stillsலயே வந்து the hypes, like of course அந்த காலத்துல வந்து they had the stills in theaters before the movie came out. அத பார்த்தாலே வந்து ஸ்கேல் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது, like the way they had framed all of these things, like the songs and all of that. It looked like, okay, a bunch of kids dancing, yeah, sure. அந்த கிட்ஸ் கும்பலா ஆடுறதே வந்து ஒரு புது விஷயம். பட் அவங்க அழகா பாடி ஆடி அது வந்து அந்த சினாரியோக்குள்ள அவங்க கொண்டு வந்தது, அஞ்சலியோட இன்டகிரேட் பண்ணது எல்லாமே வந்து ரொம்ப it was a fantastic experience. Very good. Okay. என்னோட 5 வந்து இஸ் கடல் 2013. இது 5ல போட்ட ஒரே ஆள் நானா தான் இருப்பேன்னு நான் நினைக்கிறேன். பட் ஏன்னா இது வந்து இட்ஸ் அ ஃபிளாட் பீஸ் ஆஃப் மூவி. ஓகே, ஃபார் வேரியஸ் ரீசன்ஸ். பட் இது வந்து ஒரு பேரபிள் ஆஃப் ஃபெய்த், சின், ரிடம்ஷன், இதெல்லாத்தையும் பத்தி நம்ம இந்த ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ்ல பேசியிருக்கோம், போய் பாருங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இது மோஸ்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபிலிம் ஆஃப் மணிரத்னம். ஏன்னா the one in which he basically himself died and he was reborn. Literally அவருக்கு வந்து ஒரு he had his own like மறுவாழ்வு மாதிரி. ஏன்னா literally in the film almost killed him in the sense that they said this is it, this is Maniratnam's last film அப்படின்னு. But to me I loved it then and I love it now and I'll probably like it even better because of the way Jayamohan had written the story and the way Maniratnam had taken it. Yes, it was about the guy, and எனக்கு இந்த படத்துல I don't want to talk more. What I wanted to say was the படத்தோட greatest ending was that love wins, and he said it in the most interesting way. எல்லாம் சொல்லுவாங்க மணிரத்னம் ஒரு ஏத்திஸ்ட், அவர் ஏன் போய் இந்த மாதிரி கிறிஸ்டியன் படம் எடுக்கிறாரு, ஆனா யாரும் தளபதி எடுத்த போது அந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கல. My point is you have to watch the film and understand what was the message behind it. That is there, he stayed true to what he always wanted to tell on screen, and so that is 5. And of course great songs in the film, I don't have to say. Okay, என்னோட 4 is Dil Se 1998. It's the most tragic. ஏன்னா இது வந்து ஒரு doomed romance, literally star-crossed lovers like Romeo and Juliet, they're going to die. But it's at the edge of, அகைன் நான் சொன்ன மாதிரி ரெண்டு காம்பினேஷன், எப்படி சிவில் வாரும் அடாப்ஷனும் கொலைட் ஆகுது, இங்க டெரரும் ஆர் டெரரிசமும் அப்செஷனும் கொலைட் ஆகுது. அந்த பையனுக்கு அவர் அமர் சிங், அவர் அமருக்கு வந்து he is obsessed with this girl and she is a terrorist, and so the one in which love becomes a suicide note, that's what happens at the end. And so it had some of the best tracks of A.R. Rahman till today because of Chaya Chaya and all that. Some great picturization, and I completely enjoyed with no hold back the way Shah Rukh pulled off and the way Manisha Koirala pulled off the whole thing. It was brilliant. It's a 4 na பாத்துக்கோங்க, அப்ப எவ்வளவு பிடிச்சிருக்கணும். மணிரத்னம் 40 வருஷமா பண்ணிட்டு இருக்காரு. Dil Se 4 na how high I'm thinking about it, right? So yeah, go ahead with your 4 or go ahead with your 4. 4 and 3. So for now என்னோட 4 வந்து கீதாஞ்சலி. It has to be in Telugu and has to be in a theater. ஏன்னா இது வந்து இந்த படத்தை வந்து தியேட்டரை தவிர வேற எங்க பார்த்தாலும் I think it's a crime because it is all about the ambience that is created for you in this movie. Okay, நீங்க அது இல்லாம பார்த்தீங்கன்னா you might still like it. பட் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கதைன்னு சொல்லும் போது கதைன்றது வந்து not just about the characters, it's not about the location, it is about how you feel in that moment. அதாவது நான் ஒரு தியேட்டர்ல உட்காந்து பார்க்கும்போது எனக்கே அந்த பொண்ணு லவ் பண்ணு ஓடி போயிடலாம் போல இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ண வச்சது வந்து இந்த படத்தோட பிக்கெஸ்ட் ப்ளஸ் பாயிண்ட். ஏன்னா அந்த பனி மூட்டமா இருக்கட்டும், அந்த காடுகளா இருக்கட்டும், அந்த செடிங்களா இருக்கட்டும், அந்த இருட்டா இருக்கட்டும், அந்த வெளிச்சமா இருக்கட்டும், இல்ல அந்த வீடுங்க, அந்த அந்த மார்க்கெட்டா இருக்கட்டும், எல்லாமே மேடப். ஓகேவா? ஆனா ஒண்ணு கூட வந்து செயற்கையாவே தோணாது உங்களுக்கு. அந்த படம் தியேட்டர்ல பார்த்து நான் இது வந்து திருப்பி தியேட்டர் சொல்ல என்னடா, பட் it's a different experience that cannot be recreated. Like I hope these movies get a re-release sometimes and 4K and like and played in theaters. எனக்கு வந்து அவங்க if they give me an affordable price, I'm happy to take that reel and go all over US and screen. I swear to God, I will do that. But getting a copyright and all of that is a big problem, right? Like I want people to see these kind of movies in a theater, or at the best
watch it on a big screen with the darkest of dark rooms possible. With all curtains drawn and with full attention. And இந்த சரியா சினிமா ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் பார்க்காத வரும்போது நான் அப்படிதான் பார்த்தேன் ஹேமந்த், and it was mind இல்லை boggling. எவனா இப்போ சரியா பார்க்காததுனால முதல்ல துரத்தி விட்டு கம்மனி it's a meditation. It's nothing short of a meditation from my perspective. The music just it's just அழகா ஒரு மேல வந்து ஒரு 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 லேயர் ஆஃப் என்ன சொல்றது ஒரு icing on the cake, literally. Sorry, it's much more than icing on the cake, because it is a cake. In many cases it's like superb BGM, especially on the model opening shot after the accident. நீங்க இவ்வளவு சொன்னதுனால நான் I have to add one thing, but after you finish. They roll the stretcher into the hospital. The எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, ஏன்னா நான் அதுக்கப்புறம் அந்த படம் வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு had to go get a thing done. Acute care center, acute care. அபிராமபுரம் or where somewhere. Alvarpet. Yeah. The junction கிட்ட இருக்கும். So, but they roll this whole thing, and ஏன் சொல்ல வரேன்னாக்கா, I know how small that hospital is. Okay, it's almost like a clinic rather than a hospital. And the magic that Ilayaraja and PC Sriram and Mani Ratnam create with just a trolley rolling into a corridor of a hospital. I want that moment frozen at those few seconds of like அந்த இளையராஜா அந்த கதவு திறந்துட்டு அந்த ஸ்ட்ரெச்சர் வந்து உள்ள போயிட்டு அவங்க போகும்போது அந்த மூட் தட் ஹி கிரியேட்ஸ், மை காட். எனக்கு என்னதான் இளையராஜா மேல அங்கங்க கிரிட்டிசிசம் இருந்தாலும் இது மாதிரி ஒரு மியூசிக்கை நான் வந்து எந்த படத்துலயும் பார்த்தது கிடையாது. So and I wanted to add, அதுல ஒரு சீன் இருக்கு ஹேமந்த், நம்ம ரெண்டு பேரும் பேசணும். There is a symphony like pit. அவங்க வீட்டுக்கு வருவான், அவங்க பியானோல வாசிச்சிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு அன்பிலீவபிள் லைக் 2 minutes லைக் அவனுக்குள்ள காதல் வந்துருச்சுன்றத வந்து ஓடுவான் இல்லையா, அந்த How to Name It, or it's one of those thing, right? It's a track from How to Name It or Nothing But Wind. ஏதோ ஒண்ணுல இருந்து வந்து பட் அத வந்து எப்படி அந்த ஸ்கிரீன்ல ப்ளே ஆகுதுன்றது, you want to hug Sriram and say my god என்னையா பண்ணி வச்சிருக்கிற அப்படி. And Nagarjuna வந்து அமெரிக்கா வந்து he didn't care. அதாவது மணிரத்னமோட ஸ்கில் in terms of making two non-actors into like believable actors வந்து தெரியவே தெரியாது. பட் அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா நாகார்ஜுனா நடிக்கவே வரல அது வரைக்கும். இன்ஃபேக்ட் அதுல கூட கொஞ்சம் இஸ் லைக் ஸ்ட்ரகிளிங், பட் யூ டோன்ட் see that. Same with Girija. She's also like very new, but such a okay, இது வந்து திருப்பி இன்னொரு ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ். So let me just stop it right so there. This is your 3, right? Number 4. Okay, number 4. Go with your 3. என்னோட நம்பர் 3 வந்து இருவர். Of course, all the political drama. Again, இது முன்னாடி வந்து யாருமே தொடாத சப்ஜெக்ட், which is எம்ஜிஆர் and கருணாநிதி inspired characters. திராவிட அந்த பாலிடிக்ஸ் அந்த பேக்ரவுண்ட் கொஞ்சம் டீல் பண்ணிட்டு லைக் they throw in பெரியார் and அண்ணா and all of that, and Jayalalitha, of course, like all of them. But I think again நம்ம சொல்லிட்டு வர விஷயம் ஒன்று என்னன்னாக்கா, with Mani Ratnam there is no good or bad, there is no black or white with him. It is like gray, where black has a lot of shades of white and white has a lot of shades of black. So அந்த விதத்துல வந்து playing that kind of like walking on a razor மாதிரி தான். ஏன்னா if something goes wrong, the movie won't come out, and if not, and if he does play a very safe job, he's not telling a honest story. So இது ரெண்டுத்துக்குமான அந்த காம்ப்ரமைஸ் இருக்கு இல்லையா, it is a very beautiful compromise, and this is where a lot of movies don't get released. Either they're very idealistic and say நான் இப்படிதான் எடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு படம் வராது, ஆர் அது ரொம்ப ரோசியா காமிச்சு அது வந்து நமக்கு இது நீ எதுக்கு இவங்களை இன்ஸ்பயர் பண்ணி எடுக்கல, நீ ஒரு கதை எடுத்துட்டு போயிடலாமே தேவையில்லாம அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ திங்க் தட் ஃபார் தட் பேலன்ஸ் அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் லாட் ஆஃப் அதர் திங்ஸ் இதெல்லாம் I think it is my number 3. Okay, என்னோட நம்பர் 3 வந்து இஸ் அக்னி நட்சத்திரம் 1988. the most kinetic அப்படின்னு நான் சொன்னேன். ஏன்னா இந்த படத்தோட விஷுவல் எனர்ஜி வந்து it became a character of its own. It's just unbelievable. ஏன்னா whatever they were trying to do, PC Sriram and Mani Ratnam and Ilayaraja for that matter, they kind of did that with Nayagan, but it came in full force. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இதோட டேக்லைன் வந்து the one in which the style became story, because the style in the way in which, அதாவது we spoke about it during the retrospective, ஒரு true game changer, or I should say the one that set up
for what was going to come later in terms of how you can take a very, very, even though, like Hemanth said, it's a very deep story, but அதை எவ்வளோ அழகா, but at the same time, with whatever was happening in Chennai or with the kids of Chennai, like with the youngsters of Chennai, வச்சு இந்த படத்தை எப்படி எடுக்க முடியுமோ அப்படி எடுத்திருந்ததுனாலையும், and Ilayaraja's, I don't know, I can't say it, how amazing the music was, for Ninnu Kori, Raja Raja Raja, every song in that film, right? Or for that matter, the song with Vava Ande that happens in the beach. It's just like, oh my God, inni varaikum nobody had ever done that. It's a very Madras film. We also did a separate video just on the songs. Exactly. We'll insert the link here, but only for this we did. Appadina paathukonga how special the songs was. Because we said we cannot talk about it. We need a live singer. Appdin solli we had an actual, another person who's more educated in music than us to come in and talk about how special the songs in this film were. So Agni Nakshatram, I cannot forget. And man, I love P.C. Sriram for, whatever he did in this film. So that's 3. Enoda number 2 was Thalapathy, 1991. The grandest myth, Abhina Solran. Mahabharata was reimagined. And, but it's a modern day tale of caste and friendship or caste and brotherhood அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம். இப்போ social films அப்படி இப்படின்னு பேசுற அத்தனை directorsம் have to go and watch probably or have watched Thalapathy for several times, because without talking too much, Mani Ratnam did that earlier, right? இந்த மாதிரி ஒரு டிராஜிக் கர்ணா கேரக்டருக்கு செகண்ட் லைஃப் கொடுத்தா எப்படி இருக்கும் யாருமே யோசிச்சது இல்லை. ஏன்னா எல்லாரும் கர்ணாவை பத்தி படம் எடுப்பாங்க, கடைசியில கர்ணாவை சாவிச்சிருவாங்க, ரைட்? பிகாஸ் அவன் டிராஜிக் கேரக்டர், ஏன்னா இஸ் பார்ன் டு டை, ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்னு. பட் ஏன் ரொம்ப நல்லவன் வாழக்கூடாது? ஏன் ரொம்ப நல்லவனுக்கு ஒரு பேர் இருக்கக்கூடாது? அவனுக்குன்னு ஒரு ஃபேஸ் இருக்கக்கூடாது? அவனுக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி இருக்கக்கூடாது? அந்த லைன்ல வாக் பண்ணது அண்ட் வித்தவுட் டெல்லிங், வித்தவுட் அனௌன்சிங், வித்தவுட் ஹேவிங் அ மெகாஃபோன் அண்ட் டெல்லிங் த வேர்ல்ட், பாரு நான் ஒரு சோஷியல் ஃபிலிம் எடுத்திருக்கேன், பாரு நான் இந்த கேஸ்ட்காக சண்டை போட்டிருக்கேன், அந்த மாதிரி எதுவுமே சொல்லாம ஒரு ஒரு ரஜினி படம் அப்படின்னு ஒரு படத்தை மாஸ்குரேட் பண்ணி நம்ம கிட்ட கடத்தினதுக்காக I find this to be my number 2, and the one in which Karna gets to live. Simply said, that's what my 2 is. Ungaloda 2, Hemanth? Another 2 on the Dil Se. Like still the most wholesome Mani Ratnam movie that I feel is like where padam I can't leave the movie at any point. I have to watch the next scene. Purely because again ஒரு ஹிந்தி படம்னா மணிரத்னத்தோட கேஸ்டிங்கே வேற மாதிரி இருக்கும், அதோட எனர்ஜியே வேற மாதிரி இருக்கும், அதோட லெவல் ஆஃப் எஸ்தெட்டிக்ஸ் அண்ட் தி லெவல் ஆஃப் ட்ராமா அண்ட் எமோஷன்ஸ் கம்ப்ளீட்லி வேற லெவல்னா எப்படி சொல்லணும்னா it makes me feel so bad that Mani Ratnam has to live with acting from Tamil. சாரி, இது தப்பா வந்தா கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை, சொல்லுங்க. Tamil actors pool is not wide enough or not, it doesn't do justice for Mani Ratnam. இது நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா, the gap you can see it when he does the Hindi movie. You can see ஒவ்வொரு ஆக்டருக்கும் ஒரு பெடிகிரி ஒன்று இருக்கும், ஒவ்வொரு ஆக்டருக்கும் like சின்ன or they will go out to be a big actor later, which we have seen also, right? Potential that you didn't realize at that point that they had, and then the station director பெரிய actress பொண்ணுன்னு அவசியமே கிடையாது, டாக்டர் பர்மன். Yes, she, oh my god, இவங்கெல்லாம் வாழ்ற கேரக்டர்ஸ், அதாவது நடிக்கிற கேரக்டர் கிடையாது, வாழ்ற கேரக்டர்ஸ். So anyways, அது ஒரு complete discussion, but I thought it was a movie that Shah Rukh Khan, yes, was great, but Manisha Koirala, just like in Bombay, ஒரு ஆக்டர் ஒரு படத்தையே புடிச்சு மொத்தமா இழுக்க முடியும்னாக்க this is a class act from Manisha Koirala as the person that's conflicted between love and duty. அப்படின்ற போது அந்த கண்ணிலேயே அவங்க கொண்டு வர அந்த கோபம், தாபம் எல்லாமே was like so and ironically the movie that I hated really, like when I came out of theater first time பார்த்துட்டு ஹைதராபாத்ல ஏதாவது பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன், செம கடுப்பாயிடுச்சு. சொல்லிருந்தீங்க
அப்புறம் பார்த்தாக்க லைக் ஐ கான்ட் லைக் ஹேவ் இனஃப் ஆஃப் த மூவி அந்த அளவுக்கு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரேமான் சாங்ஸ் வந்து சிடியில் கேட்டு 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 ஸ்க்ரீனில் there's another different dimension to it from Mani Ratnam and from the actors. Yeah, they don't make movies like this anymore. Wonderful. Go with your number one, Hemanth. My No number surprises. one is Mauna Ragam. The movie that affected me the most, which without even realizing that who made this movie. that the irony of this whole thing, which is எனக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் லைக் I said earlier, நான் அடுத்த ஓவர் நான் போடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டில் தண்ணி குடிச்சிட்டு வெளில போகிறதுக்குள்ள உட்கார வச்ச படம் என்ன, லைக் எங்கள் பாட்டி வீட்டில் ஓடி இருந்தது படம். I just sat down there and I couldn't like get off of the movie, and I was barely even a teen at that time, and like I was watching this movie and I'm like, படம்னா இதுதான், இது இப்படி சினிமா இப்படியும் எடுக்க முடியுமா அப்படின்றது வந்து கொடுத்த ஒரு கிக் அந்த படத்துல. பட் when I that is just one part of it. Why I put it at number one is today when I watch it is this is the most feminist movie that I've ever watched. Absolutely. Without screaming that hey நான் feminist பாரு, நான் இதெல்லாம் வந்து ஹைலைட் பண்ண போறேன், இதெல்லாம் வந்து நான் வந்து அண்டர்லைன் பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லாம சொன்ன ஒரு படம். And இது நான் கம்பேர்லாம் பண்ணல சொல்ல. டு மீ this is one of those movies that made a very clear statement about what a woman can be and think, and அந்த ஒரு உமனை ரெஸ்பெக்ட் பண்ற ஒரு ஹஸ்பண்டா நீ எப்படி இருக்கணும்ன்றது வந்து சொல்லி கொடுத்த படம் இது. forget husband, as a man how can you be a dignified person that treats other people in a way that doesn't affect, is not affected by how they treat you or how the world treats you. You treat them with respect and dignity and all the things that you do as like without caring for what they give back. So அந்த விதத்துல வந்து எஸ் அந்த கதை புரியல, அந்த இதெல்லாம் புரியல, பட் இப்படி ஒரு ஆள் இப்படி ஒருத்தன் தமிழ் பேசுறோம் இப்படி கூட இருக்கலாமா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்த படம் அது. ஸோ மை நம்பர் ஒன். பியூட்டிஃபுல், வெரி வெல் டன். என்னோட நம்பர் ஒன், நோ சர்ப்ரைசஸ் ஹியர், இஸ் இருவர் 1997, த மோஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம். ஏன்னா இது வந்து ஒரு சப்ளைம் ஃபிலிம். இது வந்து ஒரு merge of friendship, ambition, and then of course Tamil Nadu's political theatre. What has been happening for 30 years or 40 years at that time was just packaged into a film. And in the padam na modalla paathapodu, I thought this film was about MGR and Karunanidhi, and it probably for the large part it is. But the second time I watched it, when I almost forgot what it was about, then the film had another dimension to it. It was so beautiful about ரெண்டு பேரு இந்த தமிழ் கல்ச்சர்ல வளர்றாங்க, அவங்களோட ஆம்பிஷியஸ் லைஃப் எப்படி இருக்கு, அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எப்படி வளருது, எங்க ஈகோ நடுவுல வருது, ஆர் இது எனிதிங் ஐ சே அபவுட் த ஃபிலிம் வில் பி லெஸ் because the film you have to experience it. அதுவும் ஒரு 35 mmல it's almost a risk that nobody would take it at that time, right? ஏன்னா you had பயங்கர cinema scope or 70 mm, but Mani Ratnam goes with a 35 mm Santosh Sivan lens, which is like wide angled lens on your face camera, just to show how big bigger than life these characters are. அதுக்காக so எனக்கு இந்த படம் also had a documentary feel. நான் interrupt it did it's okay, நான் interrupt பண்ணலையா, it's okay, it had a documentary feel to it. And இது வந்து ஒரு மணிரத்னம் படமா, இது என்ன இது இப்படி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப, நாட் பிகாஸ் இது எல்லாரும் மணிரத்னமோட பெஸ்ட் ஃபிலிம் சொல்றதுனால நான் இல்லவே இல்லை. ஏன்னா ஐ ஹேவ் மை ஓன் சாய்ஸஸ். நோபடி கால்ஸ் தளபதி செகண்ட் கிரேட்டஸ்ட் ஃபிலிம், ஐ வாண்ட் டு கால் இட். பட் எனக்கு இருவர் வந்து இஸ் ஆல்வேஸ் அஸ் அ ஸ்பெஷல் பிளேஸ், நாட் பிகாஸ் ஆஃப் எனிதிங் எல்ஸ், பட் பிகாஸ் ஆஃப் how beautifully Mani Ratnam took Tamil Nadu's history and so beautifully packaged. I'll give you an idea. இந்த படத்துல இருக்கிற 7 பாட்டும் talks about every single decade, all the way up to that particular decade when it was actually happening, but without talking about it. And it had that varied music, the camera angles, and for that matter acting, like Aishwarya Rai, the great Prakash Raj, and the great Mohanlal. Like you can't say everything else about it. So என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படம் வந்து the one in which cinema and statecraft became indistinguishable from each other. It's Mani's biggest gem அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். So anyway, that's our one. Any thoughts, Hemanth? Actually 30 நிமிஷத்துல முடிச்சிட்டோம்ல.
That's short. இதான் ஷார்ட். Exactly the first movie that we started out was Iruvar. வாஸ் இருவர். யா யா, எவ்வளவு Pick up. கஷ்டப்பட்டு நோட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ஆமா. we started off with இருவர் and No, here we are finishing it with இருவர் as well. So yeah, we'll leave it at that because இதுக்கப்புறம் யாருக்கும் பொறுமை இருக்குமான்னு தெரியல பார்க்கறதுக்கு. But right. we are going to go into other aspects of exploring Mani Ratnam's Yes. retrospective. In a separate episode. Yeah, அது கண்டுபிடிப்போம் நாங்க ஏதாவது ஒரு வழி திருப்பி பேசுறதுக்கு. But thanks for patiently listening to me, at least. So To us. I'll leave final words. No, thank you, Hemanth. Actually, I think it came together very well. இது வரைக்கும் நீங்க இந்த ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் பார்த்திருந்தாலோ இல்ல இந்த எபிசோட் எவ்வளவு நேரம் பார்த்திருந்தாலோ thank you so much. Please do let us know your comments. And அடுத்த எபிசோட்ஸ்ல சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம். வணக்கம்.